Okay. Good evening to all of you. And hello. Yeah. Good evening to all of you, and very warm welcome to all the students, participants in the today's webinar, Career Growth Cloud Computing. So everyone know the cloud computing, the latest technology or recent trends in cloud computing, the cloud security. Also, we have one of best domain for the any industry. So many jobs are available on cloud computing. So today we have a special webinar on cloud computing, and our today's guest is Mr. Sumant Aute sir. Aute sir having lot of experience, more than 15-year experience in IT sector. He is the engineering manager in IT company and one of the best company of MNCs in our world, the Oracle. He is working in the Oracle as a software engineer manager, and we have such grateful personality we got for today's webinar. I heartily welcome on behalf of Samartha Group of Institution, College of Engineering Belle, also Samartha Polytechnic, Samartha BCS College, and on behalf of management also, we heartily welcome Suman sir for today's webinar. Definitely our student will be get more information about the cloud computing, and it will be help for the student in your future growth, and definitely it will be help to the job also. So without wasting a time, I heartily welcome to all of participants, also Aute sir, for today's webinar. And now I will request to Suman sir, we will start our today's session. Thank you, sir. Thank you very much for the warm welcome. It is my privilege to guide you all on one of the latest technology. You might have all heard the name. Some of you also might be knowing the concept as well. But let me start with like the basic things and stuff like that. As requested by Sir Murade sir, I'll be delivering my presentation today in English and Marathi. So in case any queries, anything, we can cover that at the end of the session. So I guess all of you are like either engineering students or BCS or MCS or related to computer streams. So it is a quite interesting topic. Like everyone talks about cloud computing and its market now going up, and a lot of opportunities now in the market. So what is there in store for us, like as a student? Now you are like at the beginning of your educational term, or maybe at the end of your educational term. You're, some of you might be in the last final year, and like maybe looking to find out what is in future you want to do, or whether to pursue new course, or whether to learn new technology and then search for a job, or learn new technology yourself and then apply for a job. So we'll try to address all these questions maybe at the end of the session. But let's start with the today's agenda is cloud computing. So I'll give you brief. Let me start sharing my screen. All of you can see my screen?
Yes, sir. Okay, that's great. Okay, so as I mentioned earlier, cloud computing, everybody talks about it, cloud. So cloud नेमकं काय आहे? Cloud म्हणजे काय? माणूस एकदम ढगात घेऊन जाऊन काही काम करतो की आपण ढगातून काय टेक्नॉलॉजी यूज करतोय. तर लेट्स सी, मे बी सम ऑफ यू माइट बी नोईंग. तर आपण पाहूया काय नेमकं क्लाउड कम्प्युटिंग काय आहे. तर आपण आजचा अजेंडा असा आहे. फर्स्ट वी विल ट्राय टू कव्हर what is cloud computing. Then briefly we'll touch like how was the world before cloud computing. Like everybody now says now cloud computing, it started in like last 10 or 12 years, right? So were we not living before cloud? How were our lives before cloud? I mean, when I say cloud, our lives in term of like IT sector, like how IT sector used to work. So before cloud computing, how was the world, and why everybody decided that no, we want to change, now we want to go to cloud. And who started cloud? Like why do they say now we want to go to cloud? Maybe we'll touch upon those things and why these things are changing, and now why everybody is trying to look into deploy into cloud or use cloud for their organizations or their personal use. In fact, some of you already might be using it but might not be knowing that this is cloud. So we'll try to see that. We'll try to see what is the service model, how these clouds are delivered, what are the benefits of cloud computing for everybody, what is the architecture. I'll just try to touch in quite a high level. I don't want to go in like details. Don't want to make it like very technical. I will try to make it like technical plus some knowledge where you can understand it, and then you can try to leverage that and make your decisions like what you want to do. Okay, and then like what are the popular providers who are currently working on cloud? What is the future for the cloud? And how do we learn? That is the main question, right? So we all know, cloud is booming. Let's say big data is moving. Let's say, you have different technologies booming. But how do you learn? How do you apply that? And how do you utilize that to get to a proper job? And because now, if you see, computer sector has become very, very competitive sector now. So if you learn one technology, it's not going to be there for forever. Like I will give my example. I started my career in 2003 when I passed master's in computer management from DY Patil College in Pune, and then started with very small company. And then in 2004 I got job in IBM. I started with my career in CRM package called Siebel. So I worked in Siebel CRM for almost 10 plus years. And then suddenly somebody told me that, that's nowhere in the market now. What are you doing? Like you're wasting your time working on Siebel CRM. Why don't you learn something else and take that and, grow in your career? So this is what happens with the normal IT people nowadays, that you work on something. Let's say you work on C, C++, Java, something else, and then somebody comes with some new technology and tells you that whatever you're doing till day is now out of the market. Start with something new. So you will be puzzled, like, how do I start with something new? So it's the same thing. I start with reading the stuff, and like how we all do in the college days, right? So our course is there defined. Let's say एक्झाम्पल घेऊया आपण, आपल्याला C++ शिकायचं तर आपण काय करतो, कनेक्ट करंटचं बुक घेतो, सुरुवात करतो C++, एकदम बेसिक सर्व सुरुवात करून शिकण्याची सुरुवात करतो. तर तेच आहे सगळ्यांसाठी. जे सध्या IT मध्ये काम करतात ते सुद्धा आता क्लाउड शिकायला सुरुवात केली काही लोकांनी. क्लाउड जरी मार्केटमध्ये 10 वर्षापेक्षा जास्त आहे तरी सुद्धा काही लोकांसाठी अजूनही नवं आहे. आणि ज्यावेळेस क्लाउड सुरुवात झाली त्यावेळेस एक गोष्ट सांगतो, मी IBM मध्ये होतो त्यावेळेस, आणि माझा मॅनेजर माझ्या डेस्कवर आला आणि मला बोलला, सुमंत आता ठीक आहे तुम्ही सगळं काम करताय, टीम वगैरे सगळं व्यवस्थित परफॉर्म करते, पण आपण एक करूया, सध्या क्लाउड फार बूम होत आहे आणि अमेझॉननी एकदम मार्केटमध्ये पूर्ण धुमाकूळ करून ठेवलाय, आपल्याला क्लाउड म्हणजे काय तेच माहिती नाही आहे, तर एक प्रेझेंटेशन प्रिपेअर कर आणि पूर्ण टीमला एक प्रेझेंटेशन दे की क्लाउड कम्प्युटिंग काय आहे आणि क्लाउडचे फायदे काय आहेत आणि आपण क्लाउड कसं शिकायचं. तर त्यावेळेस मला क्लाउडचा सी पण माहिती नव्हता.
तर बोललो सर ठीक आहे, मी जरा रिसर्च करतो आणि एक प्रेझेंटेशन तयार करतो आणि टीमला सांगतो. आणि त्यावेळेस एक क्लाउडचं प्रेझेंटेशन मी टीमला दिलं होतं. तुम्हाला सांगतो त्यावेळेस जे 4-5 स्लाइड्स सुरुवातीला तयार केल्या होत्या, त्याच्यामध्ये काही क्लाउड बद्दल नेमकं काय मी लिहिलं होतं आणि त्यांना काय माहिती दिली ते मला पण समजली नाही. आणि नंतर त्याच्यावर बराच विचार केला की ऍक्च्युली मी क्लाउड बद्दल सांगितलं की कशाबद्दल सांगितलं. म्हणजे त्यावेळी त्या गोष्टीची काही म्हणजे जास्त माहिती नव्हती. पण आज जर तुम्ही विचारलं 10 वर्षानंतर क्लाउड काय आहे, तर इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टँड अँड इट टेक्स टाइम टू digest that and then it apply into your own life, right? So that's what it is. Now hopefully this presentation will go well. After 10 years I'm preparing a presentation again on cloud, so hopefully this will help you. And I'm hoping that I will be able to give you the concept in the right way, because if you go on to Google, you will see hundreds of videos, hundreds of presentations on what is cloud computing. You might get buried into information like what to refer, what not to refer, from where to start, what to learn, what not to learn. Okay, that is very important. So when we say cloud, cloud is very vast. It is there like an ocean of clouds, and you might get lost somewhere. So there are like many players who say like our cloud is best. Like I work in Oracle, Oracle says their cloud is best. Then you go to somebody else, Amazon says we are the market leader. You go to Microsoft, they will say Azure is doing best. And you go to Google, Google will say no, we are the market leader. So that's what it is. So you as a developer or as a person who wants to learn cloud and make career in cloud might get confused that where do I start, what do I do, whether it's the right path for me. So I'm not saying that the cloud is the only path in making your career. This is one of the path. Okay, so let me make this very clear that when I'm taking a session on cloud computing is not the only thing in IT. So there are many things which are like connected, interconnected, may not be connected. There are many things you can make your career into, but this is one of the things which is currently booming. It is going to be there in market for at least coming years. I can assure you it might be there for at least 10-15 years, unless somebody like Amazon comes with new concept, says that okay, people, now whatever you're doing, stop doing that. You're wasting your time. Now we have a better thing for you. Okay, so you start learning this, and then we all start learning, running towards that new technology and learn that. But whatever it is, I will tell you that technologies are here. I mean, we are here, and we will be here. I mean, as a IT sector, or people working in IT, people will be there. People will come and go. Technologies will come and go. But what you need to do is you need to make sure that you learn the things, you change yourself as per the growing market need, and make your decisions appropriately, and then make a wise decision, informed decision is what I'll say. Okay, having said that, let's start with our session. So as I covered, the agenda is this. I will give you some details about cloud, and then we'll see how do we learn cloud, and how do we go ahead with different opportunities in the cloud sector. Okay, so that's the agenda for the day. Let me start with the basic definition of what is cloud computing. आता बऱ्याच लोकांनी काय काय डेफिनेशन सांगितलं. तुम्ही जर गुगलवर जाऊन सर्च केलं तर ही एक विकिपीडियावर डेफिनेशन आहे. क्लाउड कम्प्युटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कम्प्युटर सिस्टम resources like data storage and computing power without direct active management by the user. म्हणजे काय नेमकं काय आपण बोलतो इथे की तुमच्याकडे काही काही सर्व्हिसेस आहेत ज्या तुम्ही स्वतः इम्प्लिमेंट करणार नाही, तर तुमच्यासाठी कुणीतरी इम्प्लिमेंट केलेल्या आहेत ऑलरेडी क्लाउडमध्ये. म्हणजे कुठेतरी एका डेटा सेंटरमध्ये आहेत, क्लाउडमध्ये आहेत, म्हणजे कुठेतरी एका ठिकाणी आहेत त्या डिप्लॉय केलेल्या, आणि तुम्ही ॲज अ युजर are accessing that through your laptop, through your desktop, or through your mobile, or whatever devices you have currently available, which are connected to internet. You can utilize those services with the help of internet, and you can pay as you use that, or pay as you go is what they say. So normally, whatever I use, I only pay for that. Let's take an example. Let's say electricity. आपल्या घरामध्ये सगळीकडे इलेक्ट्रिसिटी आहे, तर विजेचं बिल येतं महिन्याला, तर आपण जेवढा वापर करतो तेवढंच आपण पे करतो. तर यांचा कॉन्सेप्ट पण असाच आहे. हे काय बोलतात आहे की हे म्हणजे क्लाउड प्रोव्हायडर्स काय बोलतात की तुम्ही जेवढं वापरणार तेवढंच तुम्ही बिल भरणार.
आणि त्याप्रमाणे जसं तुम्ही विजेचा वापर आहे किंवा तुमचा पाण्याचा वापर आहे त्याप्रमाणे तुम्ही बिल भरणार. तसंच तुम्ही आमच्या सर्व्हिसेस यूज करणार आणि त्याप्रमाणे तुम्ही पे करणार. आता आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण might be we are using this all concepts, but we might not be knowing that this is the cloud technology. Now, if I have to give an example in a very basic way, let's say आपण आपल्या सर्वांकडे व्हॉट्सअप आहे, आपण व्हॉट्सअप यूज करतो. जर समजा तुमचा फोन काय प्रॉब्लेम झाला, करप्ट झाला किंवा तुमचा फोन जुना आहे, तुम्ही नवीन फोन घेतला, तर तुम्ही काय करता, प्रत्येक वेळेस नवीन फोन मध्ये लॉग इन करता. तुमचा व्हॉट्सअपचे जे पुराणे जे जुने मेसेज आहेत ते ऍज इट इज सगळे पूर्ण येऊन जातात त्याच्यामध्ये, कारण व्हॉट्सअपचा बॅकअप आहे त्यांच्या सर्व्हरवर. तर तो बॅकअप आहे ऍक्च्युली क्लाउडमध्ये. तर तुम्ही क्लाउड टेक्नॉलॉजी यूज करता, तुम्ही व्हॉट्सअप यूज करताय म्हणजे तुम्ही क्लाउड टेक्नॉलॉजी यूज करताय सध्या, पण तुम्हाला माहिती नाही की हा डेटा कुठे स्टोअर्ड आहे. तर दिस इज ऑल क्लाउड टेक्नॉलॉजी. तसंच पाहिलं तर तुम्ही तुमचे कॉन्टॅक्ट्स आहेत तुमच्या फोनमध्ये, तर तुमच्या फोनमध्ये कॉन्टॅक्ट तसा फोन चेंज केला, परत तुमचे कॉन्टॅक्ट येऊन जाणार, कारण तुमच्या फोनमध्ये जरी कॉन्टॅक्ट सेव्ह नसले, तुमच्या सिम कार्डमध्ये जरी कॉन्टॅक्ट सेव्ह नसले, तरी पण गुगल कॉन्टॅक्ट्समध्ये तुमचे सेव्ड आहेत. म्हणजे तुम्ही गुगल आयडीने जर लॉग इन केलं तर तुमचे कॉन्टॅक्ट ऍज इट इज जसे होते तसे तुमचे नवीन फोनमध्ये येऊन जातात. तर दिस इज समथिंग कॉल्ड एज क्लाउड टेक्नॉलॉजी. यू माइट नॉट बी नोईंग इट, बट यू आर युझिंग दिस इन युअर डे टू डे लाईफ, and we all are using this. This is very basic thing we all are using, but we exactly don't know that how this is delivered to us. आता सुरुवातीला जसे प्री क्लाउड एरा बोलतात लोक, जसे ऑन प्रिमाइसेस एरा होता, त्यावेळेस काय व्हायचं की आपण सगळे ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल करायचो आपल्या लॅपटॉपवर, डेस्कटॉपवर, पूर्ण ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल करून ते यूज करायचे. आता काय झालं की इंटरनेट जास्त अवेलेबल आहे लोकांकडे आणि इंटरनेट प्रोव्हायडर्स पण भरपूर आहेत, तुमच्याकडे क्लाउड प्रोव्हायडर्स पण भरपूर आहेत. तर ते काय करतात, ऍप्लिकेशन बनवतात आणि यू यूज दॅट ऍप्लिकेशन्स. मोस्ट ऑफ दीज ऍप्लिकेशन्स आर होस्टेड ऑन क्लाउड. आता आपण एक्झाम्पल घेतोय, मी हे सेशन घेतोय झूम वरून. आता झूम काय आहे, झूम एक वेब कॉन्फरन्सिंगचं एक टूल आहे आणि याचं पूर्ण जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे दिस इज मॅनेज बाय ओरॅकल. तर दिस इज मॅनेज बाय ओरॅकल क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, OCI, ओरॅकलचं क्लाउड OC बोलतात. तर हे झूमचं जे पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, आपण जे आता सेशन चालू आहे सध्या, हे पूर्ण मॅनेज केलेलं आहे OCI ने. तर पाहायला गेलं तर आपण सगळेजण हे दैनंदिन जीवनामध्ये क्लाउड यूज करतोय, पण बऱ्याच वेळी आपल्याला माहिती पडतं किंवा माहिती पडत नाही की हे क्लाउड आहे म्हणून. तर बेसिकली अगेन कमिंग बॅक, क्लाउड कम्प्युटिंग काय आहे, तर तुम्ही असं काही असे काही सॉफ्टवेअर यूज करताय जे तुम्हाला स्वतःला इन्स्टॉल करायची गरज नाहीये किंवा तुम्हाला स्वतःला त्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनवायची गरज नाहीये. आता इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे काय, तर एक कंपनी आहे, सपोज एक छोटं एक्झाम्पल घेतो. एका कंपनीला आपला स्टार्टअप सुरुवात करायची आहे. सपोज एक्झाम्पल घ्यायचं झालं, सपोज आपण समर्थ कॉलेजचं एक्झाम्पल घेऊ. समर्थ कॉलेजला एक लॅबोरेटरी सुरुवात करायची, एक कम्प्युटर लॅबोरेटरी सुरुवात करायची आहे, कम्प्युटर लॅब बनवायची आहे सपोज इंजिनिअरिंग स्टुडंटसाठी. तर आता गरज काय आहे, गरज आहे एका जागेची, जागा आपल्याकडे आहे, जागा भरपूर मोठी आहे. त्यानंतर दुसरी गरज काय, आपल्याला भरपूर कम्प्युटर्स पाहिजे, कम्प्युटर सेटअप केली, त्यांची लॅन सेटअप केली. त्यानंतर आपल्याकडे सर्व्हर पाहिजे, सपोज सर्व्हर सेटअप केले आपण. त्यानंतर आपल्याला काय पाहिजे, सर्व्हर क्लायंट आर्किटेक्चर करतो, पूर्ण लॅनिंग करतो. नंतर आपल्याला टीचर्स पाहिजे, टीचर्स आहेत शिकवायला. त्यानंतर आपल्याला पाहिजे इलेक्ट्रिसिटी आहे, इलेक्ट्रिसिटी बिल येते आपण भरतोय. तर ह्या गोष्टी आहेत ज्या गोष्टी तुम्हाला स्वतःला बनवायला लागतात आहे. पण आता काही क्लाउड प्रोव्हायडर्स काय बोलतात की सर तुम्ही एक कम्प्युटर लॅब, फक्त तुम्हाला एक मॉनिटर पाहिजे आणि ऍक्सेस करण्यासाठी तुम्हाला मोठे मोठे CPU वगैरे काही गरज नाहीये. तुम्ही काय करा, आमच्याकडे क्लाउडवर या आणि पे करा की एवढे एवढे तुम्हाला सर्व्हर्स पाहिजे, याच्यासाठी एवढी एवढी रॅम पाहिजे आणि एवढे युजर्स आहेत आमचे, आणि तुम्ही जेव्हा जेव्हा यूज कराल तेव्हा मी तुम्हाला बिल पाठवू आणि त्याप्रमाणे तुमचं बिलिंग होईल. तर तुम्हाला एवढी मोठी लॅब सेटअप करायची किंवा एवढा मोठा डेटा सेंटर, आता हे झालं कॉलेजसाठी, कॉलेजचा सेटअप थोडा छोटा असतो. पण आपण मोठ्या कंपनीचं उदाहरण घेऊ, तर त्या कंपनींना काय असं मोठे मोठे सर्व्हर असतात, ते मोठे मोठे सर्व्हर सेटअप करायचे, त्यांचं हार्डवेअर सेटअप करायचं, त्यांचे रॅक्स हार्डवेअर मोठमोठे डेटा सेंटर असतात. तर हे डेटा सेंटर त्यांना मॅनेज करण्यासाठी इंजिनियर्स पण पाहिजे. तर ते काय करतात, पूर्ण एक डेटा सेंटर उभारून
इंजिनियर्स त्यांना प्रोव्हाइड करून पूर्ण एक सेटअप करतात आणि ते मॅनेज करतात. त्यानंतर त्याच्यामध्ये सिक्युरिटी आहे, बाकीच्या गोष्टी आहे, मेंटेनन्स आहे. काही फॉल्ट झाला, काही प्रॉब्लेम झाला तर पूर्ण तुमचं पूर्ण काम बंद होतं. Then you call somebody, that person will expert will come, he will find out what is the issue, then that troubleshooting will go, the issue will get so resolved, and then again your production, whatever it may be, it will start. So this is the normal way of working. This is how we used to work previously, and this is what we call it as on premises model. And this was the previous model where we used to set up each service on a server. We used to have some hardware requirements, like we have we need 10 servers with this much capacity. We want this software installed. Let's say we want Microsoft Office, we want this, we want that. All these requirements are there. There is a security requirement that nobody from outside should be able to hack into my servers. They should not do anything wrong with my database. It should be secured. Then I need to maintain my hardware. Any problem that happens, I need to replace that. I need to maintain a hardware engineer. I need to maintain a software engineer. I need to pay my electricity bills, and there might be delays in doing all this. This is how pre-cloud era or on-premises model used to work. Now the change to that, the bigger change, the game changer here is then when Amazon decided in 2006 or 7. I exactly don't know the timeline, but it was somewhere in 2006 that Amazon launched Amazon Web Services, AWS cloud provider, and that was a big changer in the cloud era. They said that we have these many services available here, or we have a storage available, we have compute instances. Compute instances means we have servers available there, we have databases available there, and everything there, security is all maintained. You just come here, you do the subscription, and you tell me how many users you need, what is your configuration. You come here, you define your setup, and you start using it from your day one. And this was a big mind changer and game changer. When I say mind changer, because suppose I want to start a company, I want to do some production for something, let's say. So I will focus on my business rather than doing this IT setup. I'm not expert. Let's say I'm not an expert in IT. Why will I bother that what hardware, what software, who do I hire for all doing all this? मला याच्यामधलं काही नॉलेज नाही आहे, तर मी कशाला याच्यामध्ये आपलं डोकं घालेल आणि कशासाठी मी ही एवढी मोठी डेटा सेंटर किंवा लॅब उभारेल. माझं काम वेगळं आहे. सपोज मी काही प्रोडक्शन दुसरं काहीतरी करतोय, मला आयटी मधलं नॉलेज नाही आहे, तर ते काय बोलतात अशा बिझनेसमॅनला की तुम्ही आमच्याकडे या, तुमचं जेवढं आयटीचं काम आहे तेवढं सगळं काम आम्ही, लॅब सेटअपचं काम आम्ही करून देतो आणि तुम्ही तुमचं काम करा. तुम्हाला बाकीचं काही सॉफ्टवेअर हार्डवेअर काही पाहण्याची गरज नाही आहे. तुमचं काम आम्ही करू, तुम्ही ऑनलाईन या आणि हे तुमचं लॉग इन आयडी पासवर्ड त्याप्रमाणे तुम्हाला युजरला देऊन टाका आणि त्यांना सांगा की इथे येऊन लॉग इन करा आणि काही जे पण ऑनलाईन अपडेट करायचं ते अपडेट करा. बाकी तुमचं काम दैनंदिन चालू राहील. तर हे काय झालं की एक मोठी टाइम जे कन्स्टेंट होतं मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीजसाठी, की आज त्यांना मार्केटमध्ये जायचंय, तर त्यांनी आपला बिझनेसचा पूर्ण सेटअप केलाय. ते क्लाउडमध्ये गेले आणि त्यांनी पूर्ण एक स्पेस घेतली त्यांची क्लाउडमध्ये आणि त्यांनी आपलं काम चालू केलं. सुरुवातीला कसं होतं की याच्यामध्ये अर्धा वर्ष, 1 वर्ष असे टाइम जायचा. एक मोठी इन्व्हेस्टमेंट असायची, म्हणजे एवढे मोठे डाटा सेंटर घ्यायचे, खरेदी करायचे, पैसे टाकायचा आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला गॅरंटी पण नाहीये की तुमचा बिझनेस सक्सेसफुल होणार की नाही. म्हणजे हे मोठे मोठे बिझनेसमॅन जसे याच्यामध्ये मोठी डेटा सेंटर त्यांनी सुरुवात केली आणि त्याच्यानंतर काय झालं, 1-2-3 वर्षामध्ये त्यांचा बिझनेस सपोज ठप्प झाला. तर मग काय करणार, ह्या हार्डवेअर सॉफ्टवेअरचा त्यांना काहीच उपयोग नाही. त्यांना काढून ते हार्डवेअर कुठेतरी विकावं लागेल किंवा त्याला स्क्रॅप करून टाकावं लागेल. म्हणजे त्यांची इन्व्हेस्टमेंट ही वेस्ट झाली. तर हे एक मोठा त्यांच्यासाठी कॉस्ट बर्डन होतं आणि त्याच्यामध्ये क्लाउड प्रोव्हायडर्सनी एक माइंड चेंज केला की आयटी किंवा आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा जे पण काही आहे आयटी रिलेटेड, त्याचा सगळा जो आहे त्याची जिम्मेदारी आम्ही घेतो आणि तुमची जिम्मेदारी तुमचा बिझनेस आहे. तर आयटी मध्ये आम्ही एक्सपर्ट आहे, तर तुम्ही आमच्याकडे या. आम्ही तुम्हाला जे पण पाहिजे, तुम्हाला सॉफ्टवेअर पाहिजे, तुम्हाला हार्डवेअर पाहिजे, तुम्हाला सिक्युरिटी पाहिजे, तुम्हाला जे पण पाहिजे ते आमच्याकडे आहे आणि जसं पाहिजे तसं आहे. म्हणजे तुम्हाला पूर्ण पाहिजे तर पूर्ण देऊ, तुम्हाला फक्त सॉफ्टवेअर पाहिजे तर तुम्हाला फक्त सॉफ्टवेअर देऊ, तुम्हाला फक्त सर्व्हर पाहिजे तर तुम्हाला फक्त सर्व्हर देऊ. असं त्यांनी जे पिच केलं त्याच्यामुळे पूर्ण मार्केट चेंज झालं आणि सगळी जण लोक पळायला लागली की नाही आता क्लाउड 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 क्लाउड. तर काही लोकांना समजत नव्हतं की म्हणजे क्लाउड काय आहे, क्लाउड का काय एवढी लोक पळतात आहे. तर नंतर जसं ज्या कंपनीजनी इम्प्लिमेंट करायला सुरुवात केली
त्यांचे फायदे त्यांना दिसायला लागले, की बाई आता मी हे डिप्लॉय केलंय आणि मला फक्त एवढंच बिल येत आहे आणि मला मेंटेन नाही करायचा स्टाफ, जो मी सॉफ्टवेअर इंजिनियर हार्डवेअर इंजिनियर जो मी मेंटेन करायचो त्याचा पण मला हेडेक नाहीये. मी फक्त आपले जे एक्सपर्ट आहेत प्रोडक्शन मधले त्या लोकांना ठेवले कामावर आणि आयटी मधल्या लोकांना मला ठेवायची गरजच नाही, कारण ते आयटी मधले लोक सगळी काम करतात ते सर्व्हिस प्रोव्हायडर जे आहेत आमचे क्लाउडमध्ये. तर ते क्लाउड इंजिनियर्स होऊन बसले ते तिकडे ते क्लाउड कंपनीमध्ये काम करतात आहे आणि मला ते बर्डन नाहीये सगळ्यांना बाळगायचं किंवा त्यांच्या सॅलरी द्यायची किंवा बाकी जे पण काही गोष्टी आहेत मेंटेनन्स. तो आयटी त्या कंपन्यांना त्याच्यामध्ये एक माइंड चेंज झाला आणि त्याच्यानंतर सुरुवात झाली क्लाउडची. तर ही थोडीशी माहिती झाली की क्लाउड काय नेमकं आहे आणि का का लोकांनी सुरुवात केली क्लाउड यूज करायची किंवा याचे फायदे काय होते. आता फायदे आपण पाहू, पण हे होतं एक मेन क्लाउड यूज करण्याचं आणि त्याच्या आधी काय कसं काम चालायचं हे आपण एक उदाहरण घेऊन पाहू. जसं एक नॉर्मल आता मी एक एनालॉजी सांगतो. एक एनालॉजी कारची आहे. आता सपोज मला मी एक कार समज एक ट्रेडिशनल मॉडेल, आता हे ऑन प्रिमायसिस मॉडेल जे पहिले एक मॉडेल बोलतोय, या ट्रेडिशनल दिले म्हणजे ऑन प्रिमायसिस मॉडेल आहे. याच्यामध्ये मी एक कार स्वतःची खरेदी केली. आता कार खरेदी केली तर काय झालं, कार खरेदी केल्यानंतर कुठं मला जायचंय, सपोज मी काही रोज फिरत नाहीये, तर कार घरात घेऊन ठेवली, पण ती काय झाली माझ्या पार्किंग स्पेस मध्ये अशीच उभी आहे कार. आणि ज्यावेळेस मी फिरायला जातो त्यावेळेस ती कार घेऊन जातो माझ्या फॅमिली सोबत. पण कारचा व्हॅल्यू काय आहे तो माझ्यासाठी, तो कार ज्यावेळेस मी यूज करेल त्यावेळेस मला कारचा व्हॅल्यू आहे. आता महिन्यातले मी सपोज 1-2 दिवस फिरायला जातो, पण बाकीचे दिवस जी घरामध्ये कार अशीच पडून असते. आता एक एक्झाम्पल द्यायचं सांगतो तुम्हाला. तर असंच आहे की कंपन्यांचं पण असंच आहे, कारण त्यांच्याकडे सेटअप एवढा मोठा आहे, पण यूज किती करणार, तर त्यांचं वर्किंग आवर्स जेवढे आहेत, आता वर्किंग आवर्स मध्ये 8 to 5 किंवा 9 to 5 जे पण काम लोक करतात आहे, त्याच्यामध्ये लोक येणार काम करणार जाणार. सॅटर्डे संडे सुट्टी आहे किंवा संडेला सुट्टी आहे, त्याच्यामध्ये त्यांचा सिस्टमचा काही वापर होत नाहीये. तर त्यांची जी सिस्टम आहे ती तशीच ठेवलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये पण कसं होतं की आता काय काय कंपन्यांचा ओव्हरलोड असो कामाचा, तर कधी कधी त्यांच्याकडे ऑर्डर्स जास्त येतात. जसं आपण एक्झाम्पल घेतलं, अमेझॉनचं एक्झाम्पल घेऊ. अमेझॉनचं एक्झाम्पल सोपं आहे, कारण अमेझॉनवर कसं होतं, आपण कामामध्ये जाऊन ऑर्डर करतो आणि अमेझॉन डिलिव्हरी करतो. पण कधी कधी काय होतं, अमेझॉन बोलतो की बाबा आमच्याकडे आता सेल चालू आहे, अमेझॉन बिग बिलियन डे सेल. तर त्यावेळेस आपण एकदम खुश होतो आणि जातो एकदम फटाफट ऑर्डर करतो. जे पण काही परचेसेस आहेत कमी याच्यामध्ये मिळतात आहे, त्याच्यामुळं बरेच लोक गरज असो नसो जातात आणि बऱ्याच काय काय गोष्टी ऑर्डर करतात. तर त्याच्यामध्ये काय होतं, अमेझॉनच्या सर्व्हरवर लोड वाढतो आणि अमेझॉनचा सर्व्हर जो आहे, आपण कधी पाहिलं नाही अमेझॉनची साईट कधी डाऊन झाली आहे. तर ती काही डाऊन नाही होत. तर अमेझॉन सध्या काय करतो, क्लाउड यूज करतोय. पण जर अमेझॉन सुरुवातीला जसं लॉन्च केलं होतं, सपोज ते एक ऑन प्रिमायसिसवर आहे, तर त्यांना काय करावं लागतं की बिग बिलियन डे सेलला माझ्या साईटवर सपोज एका वेळेस 10,000 युजर लॉग इन करतात आहे. तर मला त्या 10,000 युजर्ससाठी जेवढं सॉफ्टवेअर हार्डवेअर मला पाहिजे तेवढं मला सेटअप करून ठेवावं लागतं. जर बिग बिलियन डे नसेल, तर नॉर्मल डे असेल, तर त्याच्यामध्ये माझ्या साईटवर सपोज हजार युजर रोज येतात, तर 1000 युजरसाठी प्रोव्हाइड करायला मी सेटअप करतो. पण जर ज्यावेळेस सेल असेल त्यावेळेस 10,000 युजर येतात माझ्या साईटवर, तर मी 1000 साठी सेटअप केला. ज्या दिवशी सेल आहे त्या दिवशी 10,000 लोक येणार आणि त्या दिवशी काय होणार, माझी साईट डाऊन होणार आणि लोकांना ऍक्सेस होणार नाही. लोक काय बोलणार, बाबा यांची साईटच डाऊन आहे, काय कसं काय आपला माल देणार, यांची साईटच डाऊन आहे, म्हणजे त्यांचं नाव खराब होतं. मग हे काय करणार अशा कंपनीज, ते बोलणार नाही आपल्याला आपलं नाव नाही खराब करायचं, आपण 1000चं नाही आपण 10,000ची कॅपॅसिटी बनवून ठेवायची. आणि 10,000ची कॅपॅसिटी ते बनवून ठेवतात आणि ते पूर्ण वर्षभर 10,000ची कॅपॅसिटी वापरतात. जरी पण त्यांच्या साईटवर दररोज 10,000 लोक येत नाही, त्यांच्या साईटवर 1000 लोक येतात. फक्त 5 दिवस किंवा 4-5 दिवस जे सेल आहे त्या दिवशी 10,000 लोक येतात. तर त्याच्यामध्ये काय झालं, त्यांची ऑपरेटिंग कॉस्ट जास्त झाली. त्यांनी 10,000 साठी सेटअप जो केला त्याच्यामध्ये तो त्यांनी वापर करण्याची सुरुवात. आता ही कारची पण अशीच गोष्ट झाली. आपण कार घरात घेऊन ठेवली, पण कारचा वापर काय, मी फक्त घरातून ऑफिसमध्ये जातो किंवा ऑफिसमधून घरात येतो. आता करोनापासून काही कारचा यूज पण होत नाहीये, मग काय कार पडू नये. तर मग ही इन्व्हेस्टमेंट काय आहे, ही ट्रेडिशनल इन्व्हेस्टमेंट आहे. आणि कार परचेस केली, आपल्याला त्याच्यासाठी पार्किंग स्पेस घ्यायची, ती एक इन्व्हेस्टमेंट झाली. आणि मेंटेनन्स झाला दुसरा. मेंटेनन्स कसा, इयरली कार मेंटेन करायची, आपण सर्व्हिसिंगला गाडी देणार, बाकीच्या गोष्टी आहेत किंवा काय गोष्टी दुसऱ्या मेंटेनन्स आहे, खराब झालं काही रिप्लेसमेंट करणार. तर हा सगळा बोजा तुमच्यावर आहे. तर हा सर्व बोजा
ट्रेडिशनली ज्या कंपनीज होत्या त्या सर्वांवर हा बोजा होता की एवढे मेंटेन करायचे, एवढा स्टाफ मेंटेन करायचा आणि ह्या गोष्टी चालू ठेवायच्या की ज्या दिवसासाठी ज्या दिवसावर ज्या दिवशी तुमच्याकडे जास्त लोड आहे. पण ज्या दिवशी कमी लोड आहे तुम्ही काही तुमचा सर्व्हर कमी करू शकत नाही किंवा काढून विकू शकत नाही किंवा तो काही दिवसासाठी बाजूला करू शकत नाही. तर अशी इन्व्हेस्टमेंट होती, ती ट्रेडिशनल इन्व्हेस्टमेंट होती. ती आपले कारचं आपण एक्झाम्पल घेतलं. आता क्लाउड मध्ये काय झालं, त्यांनी असं सांगितलं की बुवा तुम्हाला कार घ्यायची काही गरज नाहीये, आमच्याकडे भरपूर कार आहेत. तर तुम्हाला ज्यावेळेस फिरायला जायचं असेल त्यावेळेस तुम्ही आमच्याकडे या आणि कार फिरायला घेऊन जा. तुम्हाला आठवड्याभर माथेरानला फिरायला जायचंय तर तुम्ही या आठवड्याभरासाठी कार घेऊन जा. तुमच्याकडे ड्रायव्हर, तुम्हाला ड्रायव्हिंग होत असेल तर तुम्ही स्वतः करा ड्रायव्हिंग, नाही तर आमच्याकडे ड्रायव्हर आहे, आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करू. तर इथे जसं लिहिलंय, यू डिसाइड वेअर टू गो अँड यू ड्राईव्ह ऑर हायर समवन अँड यू पे फॉर द वीकली पार्किंग वेअर एव्हर यू पार्क. तुम्ही ज्या रस्त्याने जाणार त्या रस्त्याने तुम्ही टोल भरा आणि तुम्ही जेवढं जिथे जाणार तिथे तुमचं व्हेकलला तुम्हाला फ्युएल लागणार आहे, पेट्रोल लागणार आहे, तुम्ही भरा. आणि ही कार फक्त आमची आहे, तुम्ही आम्हाला फक्त 7 दिवसासाठी तुम्ही कार घेतली आमच्याकडून तर तुम्ही 7 दिवसासाठी आम्हाला त्याचं भाडे द्या, रोजप्रमाणे काय पैसे ठरले असतील आपले तर तुम्ही एवढं एवढं भाडे आम्हाला द्या. असं क्लाउड कंपनीज सांगतात की बुवा आमच्याकडे भरपूर गाड्या आहेत, आमच्याकडे भरपूर सर्व्हर्स आहेत, तर हे सर्व्हर्स किंवा बाकीचे सॉफ्टवेअर्स आहेत आमच्याकडे, तुम्ही आमच्याकडे या आणि जेव्हा पण तुम्हाला गरज आहे तुम्ही वापरा. जेवढे तुम्ही वापरणार तेवढं तुम्ही आम्ही तुम्हाला बिल देऊ, एवढे दिवस तुम्ही वापरले तुमचं बिल येणार आणि तुम्ही त्याच्याप्रमाणे पे करा. याच्यामध्ये काय झालं, कंपन्यांची कॉस्ट कमी झाली. आता मी गाडी खरेदी करायची होती तर गाडी खरेदी नाही केली, त्याच्यामुळे मी गाडीचे पैसे वाचवले. मी काय केलं, मी मेंटेनन्सचे पैसे वाचवले आणि घरामध्ये पार्किंगला स्पेस नाहीये तर पार्किंग घ्यायची पण गरज नाहीये. तर बाकीच्या सगळ्या गोष्टींचा बोजा माझा उतरला आणि मी काही एक्सपर्ट नाहीये, म्हणजे मेकॅनिक वगैरे पण नाहीये. कधी गाडी खराब झाली तर मला सगळं जाऊन गॅरेजमध्ये द्यावं लागते. तर हे लोक काय बोलतात, आम्ही एक्सपर्ट आहे, आम्ही गॅरेज बिरेज काय मेंटेनन्स सगळं बघून घेऊ, पीयूसी वगैरे, तुम्ही काही टेन्शन घ्यायची गरज नाहीये, तुम्ही या गाडी घ्या, तुमचं काम करा, काम झाल्यानंतर गाडी वापस करा. तर ही झाली त्यांची विकली रेंटल पॉलिसी. आणि काय काय वेळेस ते काय बोलतात की आता तुम्हाला इथे जवळपास कुठे जायचंय तर तुम्ही काय करा, टॅक्सी हायर करा आणि पर किलोमीटर पे करा. म्हणजे तुम्हाला दिवसाला पण घ्यायची गरज नाहीये, तुम्ही पर किलोमीटरला पे करा. जसं आपण रिक्षा हायर करतो किंवा टॅक्सी हायर करतो, काही 100 किलोमीटर जायचं तर 100 किलोमीटरचे पैसे, किंवा सिटीमध्ये बोला किंवा काय 5-10 किलोमीटर तुम्हाला जायचंय तर तुम्ही मीटर चालू केलं, मीटर प्रमाणे पैसे दिले, तुम्ही उतरला, तुमचं काम झालं. तो ड्रायव्हर गेला, त्यांनी दुसरी सवारी पकडली आणि त्याचं काम पण चाललं. म्हणजे काय मल्टी टेनंट पॉलिसी झाली. मल्टी टेनंट म्हणजे काय, एकच गाडी आहे पण ती गाडी बऱ्याच लोकांनी युज केलेली आहे. असं सर्व्हिस प्रोव्हायडर काय करतात, त्यांच्याकडे सेटअप मोठा आहे, त्यांनी बरे मोठे मोठे सर्व्हर सेटअप करून ठेवलेत आणि त्यांनी ती इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे, कारण त्यांना माहिती आहे की ती इन्व्हेस्टमेंट कशी परत घ्यायची. आता त्यांनी गाड्या खरेदी करून ठेवल्यात, त्यांची गाडी कधी घरी उभी राहत नाहीये. ते काय करतात, ते आपल्यासारखे कस्टमर पकडतात आहे आणि त्यांना ज्याप्रमाणे गरज आहे त्याप्रमाणे त्या गाड्या त्यांना वापरण्यासाठी देतात आहे. म्हणजे त्यांची परिस्थिती आपल्यासारखी नाही होत. जशी आपली गाडी घरी उभी आहे, जे आपण फिरायला जातो त्यावेळेस गाडी वापरतो, बाकीच्या टायमाला आपली गाडी खरी उभी आहे, तसे त्यांच्या गाड्या कमी उभ्या राहतात. त्यांच्या गाड्या काय कायम वापरामध्ये असतात, कारण आपल्यासारखे बरेच कस्टमर त्यांच्याकडे जातात आणि बोलतात का आम्हाला अशी अशी गरज आहे, आम्हाला द्या. मग त्यांची जी इन्व्हेस्टमेंट आहे ती पूर्ण इन्व्हेस्टमेंट परत येते आणि आपल्याला पण फायदा होतो की आपण जी इन्व्हेस्टमेंट केली गाडीसाठी ती आपल्याला वापसली आणि आपण जेवढं यूज केलं तेवढंच आपण पे केलं. आता याच्यामध्ये पण बॅलन्सिंग आहे. काय काय कंपनीज बोलतात की नाही आम्ही स्वतः करू किंवा तुम्ही फक्त एवढंच पार्ट पाहिजे आम्हाला. तर ते त्याच्यामध्ये त्यांचे हायब्रिड कॉन्सेप्ट वगैरे आहेत. म्हणजे तुम्ही क्लाउड कडून घ्या, थोडंसं तुम्ही आपल्याकडे सेटअप करा, असे कॉन्सेप्ट आहेत वेगवेगळे. तर हे झालं एक उदाहरण द्यायचं, जस्ट टू मेक शुअर की आपल्या सगळ्यांना हा कॉन्सेप्ट समजतोय की क्लाउड नेमकं काय आहे. तर अजून एक मी एक्झाम्पल याच्यामध्ये अंडरस्टँडिंग साठी घेऊ इच्छितो. याच्यामध्ये आपण एक घराचं उदाहरण घेऊ. आता मला एक घर बांधायचं सपोज, तर याच्यामध्ये काय होतं, लँडेड हाऊस, इथं एक फर्स्ट जी डायग्राम दिली, याच्यामध्ये पहिले तुम्हाला जमीन खरेदी करावी लागते. जमीन खरेदी करून पहिले पाहावं लागतं की बाई लिटिगेशन नाहीये, कुठं काय प्रॉब्लेम नाहीये. तुम्ही जमीन खरेदी करणार, जमीन खरेदी केल्यानंतर काय करणार, कुणाला तरी बिल्डरकडे जाणार, आर्किटेक्टकडे जाणार, बोलणार बाबा हा प्लॅन आहे, तुमच्याकडे काय प्लॅन आहे सांगा आम्हाला, व्यवस्थित काय बजेट आहे, कसं काय. कॉन्ट्रॅक्टर तुम्हाला पूर्ण बजेट देणार, त्याप्रमाणे त्या बजेट प्रमाणे काम चालू होणार आणि वर्षाखेरी 2 वर्षांनी तर तुम्हाला तुमचं घर बनून मिळणार. पण त्या घरामध्ये तुम्हाला बाकीच्या गोष्टींचा सुविधांचा वापर, म्हणजे तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी पाहिजे, तुम्ही बोर्डाकडे जाणार, अप्लाय करणार बिलासाठी, मीटरसाठी, तो बी येणार. तर तुम्ही जाऊन पाहणार बाबा प्लंबिंग वगैरे आहे की नाही, तिथं काय सांडपाण्याची सोय किंवा ह्या गोष्टीची सोय आहे की नाही. या सगळ्या गोष्टींचा तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही स्वतः घर बांधता त्यावेळेस तुम्हाला अंदाज येतो.
आता ज्या लोकांनी घर बांधले किंवा जे लोकांनी ते प्रोसेस मधून गेले त्यांना माहिती आहे की ही किती पेनफुल प्रोसेस आहे. आणि ही होती सुरुवातीची जी ऑन प्रिमाइसची प्रोसिजर क्लाउडमध्ये. ज्यावेळेस आपण आलो त्यावेळेस ही पूर्ण प्रोसिजर चेंज झाली. तर याच्यामध्ये काय झालं, बिल्डर बोलले की बाबा आमच्याकडे ऑलरेडी अपार्टमेंट रेडी आहे आणि 100 फ्लॅट रेडी आहे, तुम्ही आमच्याकडे या, पहा, हे फ्लॅट डेमो फ्लॅट आहे आमच्याकडे, हे 2 BHK 3 BHK तुमची जी पण रिक्वायरमेंट आहे येऊन पहा, अग्रीमेंट करा, घर तुमचं उद्यापासून राहायला सुरुवात करा. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय झालं, माझा जो 1-2 वर्षाचा जो त्रास होता, लोकांमागे पळायचं, कामं करून घ्यायची किंवा हे करायचं, ती गोष्ट सॉल्व्ह केली बिल्डर्सनी. आणि त्यांना त्याच्यामध्ये एक्सपर्ट आहेत ते लोक, म्हणजे त्यांना बिल्डिंग कशी बांधायची, इलेक्ट्रिसिटी कशी घ्यायची, प्लंबिंग कसं करायचं, बाकीच्या गोष्टींचं प्लॅनिंग कसं करायचं, सेटअप कसं करायचं, गार्डन सेटअप कसं करायचं, या सगळ्या गोष्टींमध्ये ते एक्सपर्ट आहेत. पण मी एक्सपर्ट नाहीये, मला सगळीकडे 10 लोकांना विचारावं लागेल, मी काम करेल. आणि नंतर आपल्याला काय पाहिजे, आपल्याला एक घर पाहिजे राहण्यासाठी. तर हे घर पाहिजे, पण त्याच्यामधली प्रोसिजर जी आहे ती प्रोसिजर मला डोक्यावर घ्यायची की नाही, हा पण विचार करतो. बिझनेसमॅन सुद्धा हाच नेमका विचार करतो की आम्हाला आमचा बिझनेस चालवायचा आहे, तर ही गोष्टीमधून आपल्याला जायची गरज आहे की नाही. तर आपण विचार करू की आता आपल्याला घर बांधायचंय की आपल्याला घर डायरेक्टली रेडीमेड खरेदी करायचंय. तर बिल्डरकडे जाऊन आपण जर केलं तर आपल्याला उद्यापासून घर मिळतंय. त्यांच्याकडे रेडी आहेत भरपूर घरं, त्यांच्याकडे अपार्टमेंट रेडी आहे, त्यांच्याकडे विला रेडी आहे, इंडिव्हिज्युअल पाहिजे असेल तर इंडिव्हिज्युअल पण मिळतो. तर तुम्ही जाऊन घेऊ शकता. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत. तर ही झाली क्लाउड अनालॉजी, ऑन प्रेमिसेस अनालॉजी. म्हणजे त्याच्यामध्ये कंपन्यांनी इन्व्हेस्टमेंट करायची की नाही या गोष्टीमध्ये, ते झालं. मग क्लाउड कंपनीज काय बोलतात, तुम्ही ज्याच्यामध्ये एक्सपर्ट आहे तुम्ही त्याच्यावर फोकस करा. तुमचं काम राहणं आहे तर तुम्ही राहा घरामध्ये, पण कसं बांधायचं, काय करायचं ते तुम्ही आमच्यावर सोडा. तर त्याच्यामध्ये आम्ही एक्सपर्ट आहे, तर ती कामं आम्ही करू, तुम्ही फक्त घरामध्ये येऊन राहा, तुम्हाला राहण्याची सोय होईल. तर ह्या गोष्टींचा जो आहे तो बिझनेसमॅनला किंवा ज्या पण कंपन्याज आहेत त्यांनी क्लाउड इम्प्लिमेंट केला त्यांना फार मोठा फायदा झाला, की त्यांच्याकडे हा टेन्शन राहिलं नाही की हे काम कसं करावं, आणि ते आपल्या बिझनेसवर फोकस करू शकले. तर हे झालं मेन क्लाउड आणि ऑन प्रिमाइसेस. म्हणजे सुरुवातीला कसं होतं आणि आता कसं, आणि का लोक क्लाउड मागे पळतात आहे. आता जसं आपण बोलतो की क्लाउड आहे, क्लाउडचे डिप्लॉयमेंटचे वेगवेगळे मॉडेल आहेत. आता तुम्ही बऱ्याच जणांनी ऐकलं पण असेल की क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडेल्स आहेत वेगवेगळे. तर हे मॉडेल्स म्हणजे काय आहे नेमकं, तर सुरुवातीला ज्यावेळेस क्लाउड मार्केटमध्ये आलं होतं तर त्यावेळेस लोक बोलत होते की आता आपण क्लाउडमध्ये जाणार, आपला डेटा क्लाउडमध्ये जाणार, सेफ नाही आहे, कुठं कुठं लोक काय काय ऍक्सेस करणार, आता आपला डेटा चायनामध्ये जाणार, चायनाची लोक काय करतील काय समजत नाही भाऊ. तर असं बोलतात लोक. पण याच्यामध्ये त्यांनी क्लाउड कंपनीने सांगितलं की you don't worry about your security, we will take care of all the security. So if you want a private cloud, we will give you private cloud. So private cloud is something which will be only dedicated for you. So you just come to us, we will give you a dedicated space on the cloud which will not be used by anybody else, and this will be locked for you. There will be security constraints, so nobody else with other access can get into your private cloud. So this is going to be a only dedicated cloud or a private cloud for you. So this was a big changer, game changer, when companies like banking sector मध्ये बँक्सला मोठा कन्सर्न असा होता की बँकचा डेटा जर क्लाउड मध्ये गेला तर कोणी पण ऍक्सेस करून मोठे मोठे स्कॅम होऊ शकतात. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी प्रायव्हेट क्लाउडचा कॉन्सेप्ट काढला. तर प्रायव्हेट क्लाउडचा कॉन्सेप्ट असा काढला की तुम्हाला आम्ही क्लाउडवर स्पेस देऊ किंवा तुमच्या प्रिमाइसेस मध्ये आम्ही डेटा सेंटर्स सेटअप करू, अँड वी विल मॅनेज that setup for you. You don't have to worry. As a bank, you don't have to worry about that IT sector or IT setup or data center in your space. We will take care of that particular setup. So that is called as a private cloud. And then there is something as something called as public cloud, so which is open for everybody. Now you go to Google Drive, now you save some files there, you have your own login, so you store files on the Google Drive. Whenever you log in, you can access those files, and that is something called as the public cloud. Now public cloud, private cloud, and then there is something called community cloud and hybrid cloud. The community cloud is something which is the infrastructure is mutually shared between organizations that belong to a particular community. Now this can be like this is called as a multi-tenant. Multi-tenant म्हणजे काय, तुम्हाला कॉम्बिनेशन करतात ते प्रायव्हेट, म्हणजे तुमच्यासाठी एक स्पेस आहे, पण ज्यावेळेस तुमचा लोड कमी असेल त्यावेळेस कोणी दुसरं पण यूज करू शकता.
तर असं जर आपण अनालॉजी घेतली, ही परत घराची अनालॉजी जर घेतली, तर प्रायव्हेट म्हणजे काय, तुमचं स्वतःचं एक स्वतःची एक ओन हाऊस आहे. आणि जर आपण कम्युनिटी जर बोललो, तर कम्युनिटी समथिंग द अपार्टमेंट विच इज शेअर्ड बाय लॉट ऑफ अदर टेनंट्स. अपार्टमेंट मध्ये हे जे फ्लॅट्स आहेत, these are shared by all of your neighbors. They are sharing this single apartment building. This is something called as a community cloud. And if it is an individual house, this is called as a private cloud. तर तुम्ही ज्याप्रमाणे तुम्हाला गरज आहे त्याप्रमाणे तुम्ही प्रायव्हेट क्लाउड किंवा पब्लिक क्लाउड किंवा कम्युनिटी क्लाउडचा यूज करू शकता, आणि त्याप्रमाणे त्यांचे चार्जेस असतात आणि ते वापर करू शकतात. आता बँकिंग सेक्टरचं वेगळं आहे. बँकिंग सेक्टर प्रायव्हेट क्लाउडला जातं मोस्टली, किंवा दुसरे जर सेक्टर्स आहेत तर ते त्यांच्या नीड प्रमाणे वेगवेगळे क्लाउडचे यूज करतात. हायब्रिड सेक्टरमध्ये काय होतं, हायब्रिड क्लाउडमध्ये ते काही काही प्रायव्हेटचे आणि पब्लिक क्लाउडचे दोन्ही पण जे आहे ते फायदे एकत्र करून तुम्हाला ऑप्शन देतात. म्हणजे कधी तुम्हाला गरज आहे की तुम्हाला सेपरेट स्पेस पाहिजे, त्यावेळेस तुमचं कॉम्बिनेशन असं की इथे इथे तुम्ही गेले तर तुम्हाला प्रायव्हेट स्पेस मिळेल, इथे तुम्हाला आहे तर कम्युनिटी किंवा पब्लिक तुम्हाला मिळेल. तर ही कॉमन स्पेस झाली. तर ह्याप्रमाणे जे आहेत त्यांनी डिप्लॉयमेंट मॉडेल नवीन नवीन सुरुवात केली आहे. सुरुवातीला ज्यावेळेस क्लाउड आलं होतं, तर मोस्टली स्मॉल कंपनीज ऑप्टेड फॉर इट बिकॉज दे वॉन्टेड टू गो टू मार्केट व्हेरी फास्ट. So they decided and they went to market immediately within like a span of like 5-10 days. They could go to market and start delivering their stuff. छोटे छोटे स्टार्टअप सुरुवात झाले. स्टार्टअप कंपन्यांनी क्लाउड सुरुवात केली यूज करायला, आणि त्यांचं मार्केट चांगलं बूम व्हायला लागलं. जसं डॉमिनोज किंवा असे छोटे मोठे कंपनीज, पिझ्झा कंपनीज आहे, तर त्यांनी काय केलं, तर डॉमिनोजला पहिलं त्यांचा सेटअप करायला लागायचा, किंवा पिझ्झा हट आहे त्यांना पूर्ण सेटअप करावा लागायचा. तो सेटअप करून पूर्ण कनेक्ट करण्यापेक्षा त्यांनी क्लाउडवर स्पेस घेतली आणि त्यांची कोलॅबोरेटिव्ह सॉफ्टवेअर यूज करायला सुरुवात केली. तर आता कुठे पण डॉमिनोज, पिझ्झा हट किंवा असे काही चेन्स सुरुवात करायची, तर त्यांना फटाफट IT त्यांचा इमिडिएटली मॅनेज होऊन जातं, कारण त्याचं ऑनलाईन कुठून पण ते ऍक्सेस करू शकतात. तर हे एक झालं, एक मेजर गेम चेंजर झालं. ज्यावेळेस सुरुवातीला क्लाउड आलं त्यावेळेस मेजर कॉन्सेप्ट असा होता की सिक्युअर नाही आहे. तर तो मेन कॉन्सेप्ट नंतर कंपनीज जे आहेत, प्रोव्हायडर्स आहेत, त्यांनी चेंज केला. त्यांनी पब्लिक, प्रायव्हेट, कम्युनिटी, हायब्रिड असे वेगवेगळे मॉडेल्स त्यांना दिले डिप्लॉयमेंटचे. जशा तुमचा कंपनीचा यूज आहे त्याप्रमाणे तुम्ही यूज करा आणि वापर करा. तर हे एक मोठं गेम चेंजर झालं कंपनीसाठी पण, आणि ज्याप्रमाणे आपण डिप्लॉय करतो किंवा ज्याप्रमाणे कंपनीज बिल करतात त्यांना त्याच्यामध्ये. आता हे झालं कसं डिलिव्हर करतात. आता त्याचे सर्व्हिस मॉडेल आहेत. आता तुम्ही याची नावं ऐकली असतील. मी जरा एक हाय लेवल फक्त माहिती देतो, कारण हे कॉन्सेप्ट जरा आहेत जसे शिकणारी सोपे पण आहेत, पण माहिती असणं फार गरजेचं आहे. कारण हे वेगवेगळे नावं तुम्ही ऐकली असतील, SaaS, PaaS, IaaS. तर हे नेमकं काय, सॉफ्टवेअर ॲज सर्व्हिस, प्लॅटफॉर्म ॲज सर्व्हिस आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज सर्व्हिस. याच्यामध्ये काय होतं, हे वेगवेगळे मॉडेल्स आहेत त्यांच्याकडे. तर सॉफ्टवेअर ॲज सर्व्हिस जर तुम्ही एक्झाम्पल घेतलं, तर सर्वांनी मला वाटतं एक MS Office 365 वापरला असेल. सुरुवातीला आपल्याला कसं होतं, ज्यावेळेस पण ऑफिस इन्स्टॉल करायचं असेल लॅपटॉपवर, तुमच्या डेस्कटॉपवर, तर आपण पहिलं काय करायचो, MS ऑफिसची एक CD आणायचो. म्हणजे आता तर तुम्ही नसेल वापरत, पण आम्ही ज्यावेळेस कॉलेजमध्ये होतो त्यावेळेस ऑफिसची एक CD कोणातरी मित्राकडून घेऊन यायचो, ज्याच्याकडे लायसन्स असायचं, आणि सर्वजण वापरायचो ती. आणि लायसन्स की जरी एकाची असली तरी डेट वगैरे चेंज करून आम्ही ती CD वापरायचो, इन्स्टॉल करायचो, आणि MS ऑफिसचं सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करायचं. असेच वेगवेगळे सॉफ्टवेअर असायचे जे आम्ही काहीतरी जुगाड लावून असं काहीतरी इन्स्टॉल करायचो, आणि ही सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करावं लागायची. पण आता काय आहे, तुम्ही एक लॅपटॉप घेतला किंवा तुम्ही एक मोबाईल आहे तुमच्याकडे, तुम्हाला एक PPT बनवायची, तर तुम्ही PPT लॅपटॉपवर किंवा याच्यावर पण बनवू शकता विदाउट इन्स्टॉलिंग MS ऑफिस into your laptop or your particular tablet or mobile phone. याच्यामध्ये तुम्ही ऑफिस 365 ऑलरेडी इनबिल्ट आहे, जे त्यांचं तुमचं सबस्क्रिप्शन तुम्ही फक्त ID नी लॉग इन करा आणि तुम्हाला 365 अवेलेबल आहे. तुम्ही वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉईंट काय पण आहे ते यूज करू शकता. हे झालं एक एक्झाम्पल ऑफिस 365. जसं तुम्ही गुगल ड्राईव्ह यूज करता, तुमच्या फाईल्स तिथे जाऊन स्टोर करता. ड्रॉप बॉक्स आहे, तुम्हाला काही फाईल्स ड्रॉप करायच्या, सेव्ह करायच्या, तुम्ही ऑफिसमध्ये किंवा तुम्ही याच्यामध्ये तुमच्या कॉलेजमध्ये वापरले असतील ड्रॉप बॉक्स वगैरे, फाईल शेअर करायचे किंवा फाईल शेअरिंग, असे वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स आहेत. तर हे झाले सॉफ्टवेअर ॲज सर्व्हिस. म्हणजे तिथे तुम्हाला सॉफ्टवेअर वापरायला मिळते ॲज अ सर्व्हिस. एंड युजर्स मोस्टली यूज करतात हे आपल्यासारखे कस्टमर्स, जे लॅपटॉप, टॅबलेट वगैरे यूज करतात, ज्यांना या ऍप्लिकेशनची गरज आहे, अशी लोक हे यूज करतात. याच्यामध्ये तुम्हाला सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करायची गरज नाही आहे. तुम्ही फक्त लॉग इन करा आणि तुमच्या युजर ID प्रमाणे तुम्हाला
हे सॉफ्टवेअर मिळतंय. बाकीचे ते मॅनेज कसं करायचं, आता ते ऑफिस 365 मायक्रोसॉफ्टनी कसं मॅनेज केलंय तुम्हाला काही गरज नाही त्याची पाहण्याची, की त्यांचे किती सर्व्हर आहेत, त्यांनी कसं ते सेटअप केलं, त्यांनी सिक्युरिटी कशी मेंटेन केली. ती सगळं हेडेक जो आहे तो मायक्रोसॉफ्टचा आहे. मायक्रोसॉफ्ट आपलं मॅनेज करतो. तुम्ही फक्त लॉग इन करा मायक्रोसॉफ्टच्या याच्यावर आणि तुम्हाला MS ऑफिस मिळून जातं. तुम्हाला गुगल ड्राईव्ह, गुगलच्या साईटला तुम्ही गुगलच्या आयडीने लॉग इन करा. गुगलचा हेडेक आहे कसं सिक्युरिटी मॅनेज करायची. हे झालं एक्झाम्पल सॉफ्टवेअर ॲज सर्व्हिसचे. असंच प्लॅटफॉर्म ॲज सर्व्हिस असतो. त्याच्यामध्ये काय होतं, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरे वगैरे ह्या गोष्टी ज्या आहेत ते ज्या गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला पाहावं लागतात काय काय गोष्टी, आणि काही गोष्टी त्यात प्रोव्हाइड करतो तुमचे सर्व्हिस प्रोव्हायडर. याच्यामध्ये ऍप्लिकेशन डेव्हलपर्स वगैरे यूज करतात मोस्टली. आता एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर सपोज मी एक कोडिंग करतोय काहीतरी, सपोज एक प्रोग्राम आहे आणि हा प्रोग्राम कंपाईल करून मला रन करायचा, तर मला सपोज जावाचा कंपायलर वगैरे मला डाउनलोड करून करावा लागतो. तर मी काय करतो, जावाचा कोड मी लिहितो आणि सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल नाही करत मी. आय जस्ट गो टू ऑनलाईन कंपायलर, ऑनलाईन जावा कंपायलर, put my code there and compile it online and see the output whether it works fine, and then I use that as my program. So I don't use any Java compiler or coder decoder in my local machine. I just go online and do that. So that is something called as platform as service. So they have got the Java compiler, they have got those applications done, and I just go use as per my requirement. So this is like end users for this will be application developers, like who utilize this. They have some knowledge of coding, but they want extra things which like they don't have server client setup. They can go there and use that. And then there's something called IaaS, which is infrastructure as service, where you are getting, I mean, they are managing only server storage and network for you. Rest of the things like operating system, everything else you manage. आता याच्यामध्ये हे झालं एक AWS किंवा हे मोठमोठ्या कंपनीज काय करतात ते यूज करतात याच्यासाठी. तर त्यांचे जे ऍप्लिकेशन्स वगैरे आहेत, त्यांचे सॉफ्टवेअर्स वगैरे आहेत, पण त्यांना फक्त काय पाहिजे, त्यांना फक्त सर्व्हर पाहिजे, त्यांना स्टोरेज पाहिजे, त्यांना नेटवर्क पाहिजे, सिक्युरिटी पाहिजे. तर त्या गोष्टीसाठी ते ह्या सर्व्हिस प्रोव्हाइड करत जातात. तर हे झालं IaaSचं एक्झाम्पल. आता ही टर्मिनॉलॉजी थोडीशी आपण जर सिंपल भाषेमध्ये पाहिली तर आता हे झालं एक सर्व्हिस मॉडेल. याच्यामध्ये IaaS म्हणजे हे काय, हे ट्रेडिशनल IT मध्ये सुरुवातीला तुम्ही काय म्हणाल, यू मॅनेज एव्हरीथिंग, यू मॅनेज ऍप्लिकेशन, यू मॅनेज डेटा, रन टाइम, मिडलवेअर, operating system, virtualization, server, storage, networking, everything is managed by you, and it's your headache to manage everything. And then there's a concept of IaaS, which is you manage application, data, runtime, middleware, operating system, and then the service provider will manage virtualization, servers, storage, networking. And then if you go to platform as service, you manage only application and data, and they manage everything. And similarly, if you go to software as service, the provider manages everything. You don't need to manage anything. So this is in a simple word or simple terminology. If you have to explain, this is my favorite example. I normally give this example who don't know about what is cloud. And Pizza is a very good example to understand that. I found this somewhere on the Google. I was just searching how to explain cloud in a better term like this IaaS, PaaS, SaaS. आता लोक बोलतात हे काय आहे, SaaS, PaaS, IaaS काय बोलतात ते. त्यांना समजावण्यासाठी ही गोष्ट, एक पिझ्झाचं एक्झाम्पल मी एक घेतलंय. आता याच्यामध्ये एक्झाम्पल असं आहे, हे ऑन जसं मी हे सुरुवातीला बोललो, यू मॅनेज एव्हरीथिंग. ट्रेडिशनल IT, ट्रेडिशनल मध्ये काय होतं, तर तुम्ही पिझ्झा घरी बनवताय, मेड ॲट होम. म्हणजे तुम्ही काय करणार, तुम्ही सुरुवातीला तुम्हाला पिझ्झाचा बेस बनवायचा आहे, पिझ्झा डव घेऊन येता तुम्ही, पिझ्झा बेस बनवता, तुम्ही टोमॅटो सॉस बनवता, तुम्ही त्याच्यावर टॉपिंग्स काय टाकायचंय, कॅप्सिकम टाकायचे, ओनियन टाकायचे किंवा काय सगळं टाकायचं. त्या गोष्टी तुम्ही स्वतः कट करता, तुम्ही ते ओव्हन मध्ये टाकता आणि तुम्ही स्वतःच घरामध्ये बनवताय. म्हणजे तुम्ही ऑब्व्हियसली इलेक्ट्रिसिटी, गॅस वगैरे जे पण आहे सगळं तुमचं आहे. तर हे झालं made at home, or this is a traditional IT model where you manage everything. You have the knowledge how to make pizza. If you are a very good cook, you know how to make a pizza, you do this. But if you are not a very good cook, then what you do is you do take and bake. Then you go for infrastructure as service, where you get pizza base ready. So you go to market, you find out a pizza base. So you get a pizza base. पिझ्झाचा बेस मिळतो ना, खालचा ब्रेड असो, तो ब्रेड मिळतो तुम्हाला. तुम्ही टोमॅटो सॉस पण घेऊन येता रेडीमेड, तुम्ही त्याच्यावर जे टॉपिंग्स आहेत ते पण घेऊन येता रेडीमेड, चीज तुम्ही जाऊन रेडीमेड घेऊन येता. तुम्ही फक्त घरामध्ये काय करता, तुम्ही घरामध्ये तुमच्याकडे ओव्हन वगैरे आहे किंवा ज्याच्यामध्ये पण तुम्हाला बनवायचं आहे, मायक्रोवेव्ह वगैरे, त्याच्यामध्ये तुम्ही टाकता आणि तुम्ही तो पिझ्झा बनवता, तुम्ही हीट करून घेता.
ते हे झालं इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज सर्व्हिस. त्याच्यामध्ये तुम्हाला पिझ्झा बेस वगैरे मिळाला, बाकी तुम्ही कुकिंग, बाकी तुम्हाला बनवायचं काम तुम्ही केलं. दिस इज कॉल्ड टेक अँड बेक ऑर इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज सर्व्हिस. And then there is a concept for pizza delivered. You just call pizza delivery, deliver this in 30 minutes, and otherwise it will be free. So this is called as platform as service. So where you just give them order, they come back with the pizza delivery guy will rush within 30 minutes, and you have set up your dining table, you have set up your Coca-Cola, Pepsi, whatever you want. It's all ready, and then as soon as it comes, you just start, munching on that. So that is called platform as service, pizza delivered at home, at your convenience. And then there is something called software as service, whether you don't want to set up your dining table, you don't want to purchase your soda bottle or Pepsi bottle, you don't want to clean the plates, so you just go out and have your pizza in pizza house or wherever you like it. So that is something called software as service, where you are not putting any effort, not cooking at all, because you don't know how to cook. Your job is to just eat. So you go out. Sorry, any questions? Okay, so this is called as software as service, so SaaS. So this makes it a little easier to understand. Sorry, I think somebody is using on the screen. Okay, it is gone now. So this is this explains the model. What is the IaaS, PaaS, or SaaS, and how it works. So this is how the cloud companies tells you that you come to us and you tell us what you want. So that's what it is. I'll move forward because we have, I think we have already done 55 minutes now. So I want to quickly cover this and go to what are the opportunities for you. So I'll quickly cover what are the benefits. The benefits, as I said, cost is one benefit, where you don't have to invest on your IT. You can just go and use online. Then global scaling, you can, it's elastic. As I was saying, elastic means, a sale is coming, so you can just go to them and then say that now my sale is happening, so I need more servers, I need more power today. So that's where they will say, okay, for these 5 days we will bill you as per your need, and then rest of the time you use whatever it is. So that is called scaling. Then performance, speed, productivity, reliability, security, all that is given by cloud. Security is, they have security engineers who know in-depth knowledge how to secure cloud, so you don't have to worry how to secure your sites. So that is what is all managed by them. And if you talk in the sense like how much is the availability for this or reliability, companies who are running on cloud, they are always 24 by 7, they are online. It is hardly, if you go to these companies like Amazon site or you go to any other site, hardly you will see that it is not working. It will be always there. If I go out and see last year's data, all these cloud companies, how much time they were out, or there was outage, you will see hardly few hours or few minutes they were not working in a year, but they were all up without any issues. And that is something reliable. You are reliable, that your business will be always running and you don't have to bother. And why it is reliable, that's mostly because the way the architecture is done. So I'll cover briefly on the architecture, why they are so reliable, and why these cloud companies are saying that we will be always 24 by 7, we will be online, and if you lose your online time, then we will pay you back. So that was the promise all these cloud companies are doing. And why are they able to do this promise? Because if a problem is faced, let's say I face in my data center, if outage happens, if electricity goes off, my backups are not working, then what do? We can't support any application, right? So these companies say that we have data centers across globe. So if you see, I have given example of Microsoft, Amazon, Google Cloud Platform. So these dots here, these are nothing but their regions where they have set, they have created their control centers, or their data centers, in fact, are set up in these particular geological locations where they have set up their labs. And if I take example like in Mumbai, or Central India, South India, West India, they have their data centers or their control centers set up there. If something happens in India, they have the same copy stored across the other side of the globe. If you go to West US or East US, East Coast or West Coast somewhere, your files are already stored in their database. So something happens, America, some tornado comes, they are out for some time,
but their data is available in India. Their data is available in Europe, and that's where this is a major uh, kind of a change where they say that we are always available. Why? Because they have taken care and they have set up their data centers across the globe. So if one region gets impacted, the other region is serving it, and that's where the reliability is. And this is where the basic architecture I want to just give, on a high level to you, that we have set up a region. So the region is something geological region. So where like US, India, Europe, everywhere we have set up. But then if we talk about availability domains within the region, you have, there are various availability domains. So these availability domains are connected to each other with fast broadband. They are talking with each other, and within the availability domain we have fault domains. So what happens if you have one region going out, the other region is still working in the particular region. If say you have problem with one availability domain, other availability domain are still working, and if you have one availability domain, you have one fault domain, some problem happens. Let's say one switch is not working, so your other fault domains are still working. So it is very unlikely that everything will go down at once, and it is very unlikely that there will be outage. So it will be always working. This is how they manage their architecture, and this is why all these companies can so confidently tell you that we will be 99.99% available. There will be only 0.0001% outage, and if it is more than that, then we will pay you back like 10% of your fees or 20% of your fees. And this is why they are so much confident on whatever they are providing. And when we talk about like these, there are major providers like Amazon Web Service, Azure, Salesforce, Alibaba Cloud, Google Platform, Oracle Cloud, VMware. All these are major players. There are other players as well, but these are like major players in the market. And what are they giving you? Like what is the market share currently? This is like in last year, I think 2020, 19 or 20 data. But I don't know if it is changed. I got this from Google, and I don't know if this is right figures, but this is what I see. That Amazon is leading with 33%, Azure is next 18%, Google Cloud is 9%, Alibaba, IBM, Salesforce, Tencent, and then Oracle is our following, and rest of the people are still catching up. So that is where it is standing. I'm giving you all this information, because then you know where to focus and who's leading in the market and where to go and what to learn, right? So if you learn something which is not in the market, and then there is no use, right? So these are the popular providers. But what I'll tell is the cloud concept remains same. Whatever I tell you, this is the foundation of cloud. So that remains same. On top of that, whatever technology you use, the concept, the terminologies might be used, like what I said here, the regions, availability domains. So these terminologies might be a little different, but each cloud has the similar kind of setup. So that's where it is. And these are the kind of revenues, and this is where it is going. So when we talk about the future of cloud computing, what people are saying that currently, whatever IT companies are spending, 50% or more than that is now currently spent for cloud based technologies. And it is predicted that by 90%, by 2024, 90% of all organizations will be using cloud as their service. So just imagine, only 10% people will be not using cloud. Rest 90% will be on cloud. So there is a huge demand, and there's a huge demand for cloud engineers. So you know where to make your career, right? So you go there, you start learning it. Once you learn that, nobody will take you from out of the market. So that's what it is. And then what they're saying is between 2018 to 2021, this is what is the growth expected in dollars, in $1 billion. So that is a huge amount of money where people are trying to go and make money and provide the services for all these organizations. Now, having said that, since I've covered all this and got a gist of what is cloud computing and how it works, and this different kind of architecture and what is the advantage and why people are going for it, who are the main players, and what is the future for cloud computing. So now next thing in our mind is like, why do you want to, how do we want to achieve or learn this, and go into the market and go for
basically find out the jobs in cloud computing, right? That's the main goal. Now, since most of you attending this session are doing your college and want to make career maybe in IT, so how do you learn? So these are the main steps. How do you learn? I just try to put these 3 steps. There can be various formulas. How do you achieve it? But this is what I have come across and might work for you. Because I have seen people, taking this path and succeeding in the cloud computing age. So step 1 is gain proficiency in cloud computing platforms, at least one from many. So since I've told you, like many are there, like Amazon, Azure, Alibaba Cloud, Google Cloud, Oracle, OCI is their cloud infrastructure. So all that is there. So learn one out of these many platforms and gain proficiency in that. याच्यापैकी एक शिका आणि कुठून शिकणार तर तुम्ही बरेच काही ऑनलाईन मटेरियल आहे. तुम्ही युट्यूबवर जाऊन जसं माझा वेबिनार आहे त्याच्यात तुम्हाला भरपूर वेबिनार मिळतील, तुम्हाला आर्टिकल्स मिळतील ऑनलाईन. तुम्ही ऑनलाईन क्लासरूमसाठी पण हे करू शकता, तुम्ही घेऊ शकता ऑनलाईन क्लासरूम, किंवा तुम्ही ऑनलाईन सर्टिफिकेशन्स आहे त्यांचे, जसे Amazon वगैरे आहे, बाकी गुगल आहे, Azure आहे, OCI आहे, Oracle's cloud. So all this you can find out online certifications for all these clouds. So you start with like a basic foundation, then you go for professional ones, then you go for architect one. So all these are there available. So you can go learn basic ones first, the foundation ones, and then you get yourself certified in cloud computing. So once you get certified, so that's your first step towards learning cloud. Next step for you is being experienced in at least one programming language. So this cloud, now saying that all this concept, now whatever I told you, this will be in the foundation course. Like how is the architecture, how will be the fault tolerance done, how do you make sure that the service is online always 24/7, all these kind of questions will be there in the foundation course. There'll be different concepts asked. But then how do you manage these services? You need some programming languages knowledge. So that is the step 2. You learn one of these languages: Python, Go, Clojure, Java, etc. These are one of few. There are many in the market, but these are what I found are the main ones used currently for cloud computing. Learn one of these language. I'm not saying all. Learn one of them. Let's say you decide to learn Python. You become expert in Python. So everything in Python, in and out, you should know. If you decide to learn Java, learn everything in Java. Just don't tell me the oops concept. You need to know what is Java in and out. Okay, so that's second step towards getting this expertise. And third step is gain specialization in storage, networking, security, disaster recovery, web services, APIs, DevOps, virtualization, operating system. Now, what are these things? These are like things which people in IT take a lot of years to learn. This is not something at the college level you guys will be able to learn, but these as you grow in your career, you need to learn all these things. Step 1 and 2 is something you can learn now. Step 3 is something you can learn when you are in job. You can try to gain more knowledge. Some of this you can learn earlier, like storage, networking. You need to know what is the storage, how the networking concept, how it works. Now, a lot of people still working in IT. I don't know how networking works, because I have never given any thought about that, or never learned or never read anything about networking. So I have very limited knowledge about networking. I have knowledge about security. I have knowledge about disaster recovery, but I don't have much knowledge about APIs or web services. There are few I know, but yeah, this is, you'll not be able to learn everything, but whatever you learn, make yourself expert in that once you go to interview and they ask any question related to this, you should be able to answer A to Z for of that. So that is what you need to do. And basic operating system knowledge, like Windows, you already might be using Linux, Unix. There are many operating system, all that you need to learn. So this is how you learn. There are many online things available. There are online sites where you can do try your code for free, like Quick Code, Code Academy. There are one of many things available online where you can go and learn online without paying anything. So some of these are paid, like certification. If you go, you have to pay money for that. So learning is free. So you can get the material free, but then certification, there is a cost involved.
but a lot of things you can learn online without any fees. And only certification when you apply, you just pay for that amount, and then you get certified. You get like 1 or 2 attempts, and then you got it certified. Similarly for other languages also. So that's what it is. So this is how to learn, okay? And this is probably the last, I think, slide in my presentation. So this is why what I wanted to tell you was, basically what is cloud, why is it used currently, and who are the current providers, what is the future going to be for cloud, and how do we learn that? Because being in IT sector, people without knowing cloud cannot survive in the industry for long. That's what it is. And they are even cross training people who are like in the uh, they're in the cloud, not in the cloud, in fact they are still pushing all these people to learn cloud and use that expertise in their current projects. So that's what it is. So that is what I wanted to cover. And apart from this, there might be other online things which you can Google and find out, free learnings and stuff like that, where you can start. And then once you find out what is your interest, then I would say you invest money in that. Till then you don't invest money. Don't go for like bigger courses and like go for like 6 months or 1 year course and then give huge money to any of the learning institutes or online courses. And don't waste your money is what I'll tell. So you just go online, look for all the free content, make yourself aware that what it is, and learn how to do that. And once you find out this is what is interesting, this is where I want to make my career, then you can invest money in that and get yourself certified in that. So that is basically for cloud computing. And if you want to make career in that, then there are many other ways, many other things. Like as I mentioned, cloud computing is not the only place where you make career. There's like big data, Hadoop, there's data science like Talent, Informatica, Tableau. There are many other tools which are currently used in market, which you can gain knowledge along when we are doing your college. So these are various other things where you can make your career. तर हे झालं म्हणजे जे तुम्हाला ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत सध्या क्लाउडमध्ये, क्लाउडच्या बाहेर विद्यार्थ्यांसाठी जे आता सध्या कॉलेजमध्ये आहेत त्यांच्यासाठी. ही झाली एक हाय लेवल माहिती. आता मोस्टली आय थिंक आय हॅव ट्राय टू कव्हर, बट इफ यू पीपल हॅव एनी क्वेरीज, I think we can dedicate some time for the queries, and then we can take questions. Sir, you can take over now. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you very much, sir, for valuable guidance. So, participants and students, if you have any question, please ask or post on chat box. No, sir. Still, some participants having the questions regarding the career growth or whatever opportunity after the certification of cloud computing. So you can ask to the sir. Okay. So post on chat box if anyone. Yes, don't be shy is what I'll tell. कधी पण कुठला पण क्वेश्चन विचारण्यासाठी घाबरू नका कधी पण, कारण कुठलाही क्वेश्चन हा रॉंग क्वेश्चन होत नाहीये. तो कायम काय वेळेस काय होतं, लोक प्रश्न विचारण्यासाठी घाबरतात की माझा क्वेश्चन बरोबर आहे की नाही, किंवा मी विचारू की नाही. असं कधीच मनामध्ये बाळगू नका. कुठलाही क्वेश्चन हा बॅड क्वेश्चन नसतो. बऱ्याच लोकांच्या मनामध्ये क्वेश्चन असतात, पण ते विचार नाही ह्या भीतीने की माझा क्वेश्चन बरोबर आहे की नाही, किंवा मला लोक हसतील की, किंवा असं काही विचार करू नका. काही पण मनामध्ये विचार क्वेश्चन असेल तर विचारा. दिस इज अ प्लॅटफॉर्म वेअर यू कॅन लाईक ask question or get answers. There is nothing to be afraid of is what I'll tell. Because a lot of us are still learning this, and trying to come up with this new technology. And not everybody is expert in this. So if I'm talking about cloud computing, I'm not the expert on this. I have also learned this, and I'm trying to utilize that in my job. So that is something I'll tell, that nobody is expert here. So if you have any queries in that, you just ask that. You can just open up. Sir, I want to know more about AWS. Yeah, AWS,
as you know, it is Amazon Web Services, and AWS is uh, is the leading cloud provider. And leading cloud provider means it is the market share is very good, and it is being utilized by, if you know AWS. If I have to give you example, currently it is used by, obviously it is Amazon. So Amazon is currently using it. Netflix, if you are having a online subscription for all this Netflix and all that, so Netflix is using it. Our big car company BMW, Unilever, Samsung, Xiaomi, all these companies are currently using AWS cloud. So they have implemented AWS cloud because it suits their market, and AWS is being utilized by all these companies, and they are being successful in this. So AWS is a leading market service provider for cloud, and if you have to make a career in that, I think AWS is a good choice. So there is nothing good or bad here. Okay, so when I say AWS is good, I'm not saying the others are bad. So they are all good in their own terms. They have their own pros and cons. But AWS is also, what I hear from the market share and other things, AWS is doing very good. Okay, sir. For small scale companies, is AWS affordable? Yeah, so cloud, even if you talk about AWS or any other cloud, Azure or Google Cloud or anything else, they are all affordable in their own term, because it again depends on what kind of thing you're looking, right? So if I am a person who don't want to, so if I'm a single person, I want to just utilize cloud for my need of programming language. I just need some software online. I just use that. So I use only that. So it is affordable for me. Similarly, for small companies, it will be affordable for them because they will be using only what is required, and they will be build only what is being utilized by them. So there is a meter going on. So there is a meter, something called as pay as you go. So all these companies previously, they used to tell that we will charge you per month. Then they change and say that we will charge you per day. Then they change, they said we'll charge you per hour. Then they change, and now they are saying that we will charge you per minute. So they are going to charge you per minute. So the minute you don't use that, they are not going to charge you for that. So it is very well affordable by small companies, big companies, everybody, because whatever you use is that what you are going to pay. So it is going to be utilized by individuals. It is going to be utilized by small business and also big businesses. So it is for everybody. Thank you, sir. Hello, sir. Hello, Yes. good evening, sir. Yes, good evening. हा सर, माझा एक क्वेश्चन होता. क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि क्लाउड होस्टिंग अँड बेसिक नॉर्मल होस्टिंग जे असतं, यामध्ये काय बेसिक डिफरन्स आहे? हा, आता क्लाउड होस्टिंगचा जर तुम्ही प्रश्न विचारला तर एक सिंपल एक्झाम्पल घेतो. गुगल साईट्स. आता मला एक सपोज माझी एक साईट बनवायची आहे. सुरुवातीला काय व्हायचं की मला एक साईट होस्ट करायची आहे. तर मी काय करायचो, एक डोमेन पहिलं खरेदी करायचो, डोमेन प्रोव्हायडरकडे जायचो, एक डोमेन घ्यायचो. डोमेनचं नाव काय, सपोज आता समर्थ कॉलेजची साईट बनवायची, samarthcollege.com, samarthcollege.edu, whatever domain I want, I go there and या डोमेन नाव मी पहिलं खरेदी करतो. नंतर मी एका डेव्हलपरकडे जातो, साईट डेव्हलपरकडे, त्याला बोलतो की ही माझी रिक्वायरमेंट आहे, मला एक साईट बनवून दे, हे माझं डोमेन आहे, मी आता याच्यावर पैसे भरतोय आणि ही साईट तू माझी होस्ट करून दे. तर तो जो साईट डेव्हलपर आहे तर त्याला नॉलेज आहे तो कसं होस्ट करायची साईट वगैरे आणि कशी डेव्हलप करायची. आता काय झालं, होस्टिंग वगैरे जे आहे ना ते ऑनलाईन झालं. गुगल साईट्स बोलतं की गुगल साईटवर तुम्ही या, इट इज ऑल फ्री, सो यू गेट डोमेन फ्री फॉर 1 year. अँड गुगल साईटवर मी आज गेलो तर माझी साईट मी एक तास पण नाही लागणार मला एक साईट बनवण्यासाठी, आणि इट इज ऑल फ्री. आय गेट अ डोमेन फ्री फॉर 1 year, आय गेट अ साईट फ्री, I get everything free. There are online templates which I can select from, and I can just put in my details there and create a template and create a site, and I can just host that. So this is called something as cloud hosting, right? Cloud, you have hosted your site on the cloud and it is online now. So that is called cloud hosted site and or Google hosted site, right? So that's where it is helping you because you are not paying anything for the small site, but then we hosted your site there. Previously what used to do was used to pay huge money and then used to run behind all these site developers and domain providers for that. But now all that is managed by
by cloud. So that's where it is main difference, right? Okay, sir. Thank you. सर पण ते नेक्स्ट इयरला पुढे पे करू हे करतात बिलिंग जास्त हे करतात का 1 हो, year फ्री याच्यामध्ये काय आहे, देतात हा नाही याच्यामध्ये काय होतं, असा कॉन्सेप्ट आहे की एकदा तुम्ही कस्टमर बनवले की मग तुम्ही चार्ज वाढवता वगैरे. पण आता कॉम्पिटिशन एवढं आहे ना की चार्ज जर वाढवला तर ते आज आज तुमचं सबस्क्रिप्शन कॅन्सल करून ते दुसऱ्या कंपनीकडे जातील. तर आता जर मी आता स्वतः सपोज माझी साईट गुगल साईटवर आहे आणि जर गुगल साईट मला आज 1 वर्ष साईट फ्री दिली, मी एक वर्ष ती साईट वापरली आणि जर 1 वर्षानंतर त्यांनी जर मला बोलले की नाही आजपासून तुम्हाला मंथली आम्ही 2,000 रुपये चार्ज करणार, तर मला वाटतं की मंथली 2,000 रुपये फार महाग झालं, म्हणजे वर्षाचे 24,000 रुपये मला एक साईटसाठी भरावं लागणार. तर मी काय करणार, माझं डोमेन तिथून ट्रान्सफर करणार, दुसऱ्या प्रोव्हायडरकडे जाणार, ते तुम्हाला 1,000 मध्ये किंवा कमी पैशामध्ये सांगणार. तर त्याच्यामध्ये कॉम्पिटिशन भरपूर आहे. तर हे एक्झाम्पल झालं साईटचं, पण असे भरपूर आहेत, म्हणजे जसं सर्व्हर आहे त्याची चार्ज जर त्यांनी वाढवला तर आय कॅन जस्ट टेल देम दॅट there's no agreement, right? I mean, there's agreement, but only for certain period. So I can tell them that I'm no longer going to use your services. So I'm going to go to a different provider. So you can just stop using that service, and then you can go to a different provider, because there's a competition and all these companies are there to provide whatever you need. So they will to sustain that market, they will give you affordable price. So as a customer you still have choice. I mean, you will not be kind of stuck. There will be cases where you will be stuck, because then there will be requirements like software is changing and this is changing, that is changing, you can't really change it. But if you are not very particular about that, then you still have the choice to change your providers, or they can't like be kind of charging more money from you, like what is there in the market. They can't obviously go beyond that because there's a heavy competition there, right? Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Sir, is the AWS and cloud computing is the same? Yeah, so what we were trying to cover here was cloud computing is a concept, right? So cloud computing is a concept, and then when we went inside, what we did was we tried to find out what is the architecture, and then why people started using cloud. So this is basically cloud computing one. And then when we went to the providers, we said that these are the providers. So these are the companies who are currently providing you cloud computing or cloud services. These companies are providing you cloud services. So when we say AWS or Amazon Web Services, AWS is actually providing you computing services. AWS is one of the providers. So AWS, Azure, Google Cloud, Alibaba, IBM Cloud, Tencent, or Oracle Cloud or OCI. If you hear their name, these are the cloud providers. They provide cloud services to you, right? And if you are making your career, and if you are making your career in this, want to make your career in this, you know where to go, right? So you will go to obviously these companies, big companies, and apply for a job, or you go to a small companies who are hosting AWS. So they know how to do AWS, they know how to do Azure. So you will go to these small companies who are helping their clients to deploy Azure or Google Cloud or any other in this list. So there are many other companies like which are not there on the list, but they are working to deploy these cloud services. So they are helping to deploy these AWS, Azure, or any other cloud services. So there are many market players in there who you can go and work on these cloud services. So don't be stuck on only AWS, because AWS is one of the cloud service provider. There are many there in the market, right? Okay, sir. Thank you. Welcome. Sir, cloud computing is virtual storage, right? So if we want to sorry, the question got cut in between. Can you repeat again? If you're talking, I'm not able to hear that question. If anybody else hear that, let me know. Repeat the question again. I will try to answer it.
ओके, तुम्ही आता बोलत असाल तर मला ऐकू येत नाहीये सध्या. क्वेश्चन कोणी दुसऱ्याने ऐकला असेल तर रिपीट करा आवाज प्लीज. येतोय का? हो, आता येतोय, बोला बोला. सर, जर क्लाउड कॉम्प्युटिंग व्हर्च्युअल स्टोरेज आहे राईट, तर मग अजून त्याला डीपमध्ये डिस्क्राईब करायचं असेल तर आम्ही काय डिस्क्रिप्शन देणार? हो, आता क्लाउड कम्प्युटिंग तुम्ही स्टोरेज कॉन्सेप्ट बोलला, ती वन ऑफ द कॉन्सेप्ट स्टोरेज आहे. स्टोरेजच्या व्यतिरिक्त जसं आपण इथे एक एक्झाम्पल घेतलं होतं ना, तसं स्टोरेज एक पार्ट आहे त्याचा. आता लेट्स मी गो बॅक हिअर. पहा, इथे मी एक्झाम्पल मध्ये सांगितलं होतं स्टोरेज एक आहे, त्याच्यामध्ये सर्व्हर्स आहे, त्याच्यामध्ये नेटवर्किंग आहे, त्याच्यामध्ये तुमची ऑपरेटिंग सिस्टम आहे, त्याच्यामध्ये तुमचे मिडलवेअर्स, डेटा, ऍप्लिकेशन्स, एव्हरीथिंग इज देअर. सो स्टोरेज इज समथिंग डेटाबेस, राईट? डेटाबेस तुमचा ओरेकलचा डेटाबेस आहे किंवा तुमचं MySQL आहे, SQL सर्व्हर आहे, NoSQL. There are different databases. So that is something called storage. Your data is there on the cloud. But there can be applications in the cloud. There can be, application, server, storage, all you talk. There has to be networking. So all this is there in the cloud, and this is provided in different forms to you. So you can decide in what form you want it. So you can use storage. So storage example आपण जसं घेतलं होतं ड्रॉपबॉक्स. तुम्ही ड्रॉपबॉक्स मध्ये तुम्ही तुमची फाईल ठेवली किंवा गुगल ड्राईव्ह मध्ये तुम्ही तुमची फाईल ठेवली, ते एक स्टोरेज झालं. पण जर तुम्हाला ऑफिस 365 यूज करायचंय तर ते ऍप्लिकेशन झालं, तर तुम्ही ऍप्लिकेशन पण यूज करताय ऑनलाईन, है ना? तर ते ऍप्लिकेशन मध्ये तुमचा स्टोरेज नाही आहे. तुम्ही जे पॉवर पॉईंट किंवा तुम्ही वर्ड किंवा काय यूज करताय ऑफिस 365, ते तुमचं ऍप्लिकेशन आहे. So that is there in the cloud. So storage is one of the cloud offering, and then there are many offerings or many services provided by cloud. ओके सर. मग क्लाउड कॉम्प्युटिंगला एवढा डिमांड काय आहे? हो, डिमांड आपण सुरुवातीला कव्हर करायचा प्रयत्न केला ना. याच्यामध्ये डिमांड का आला याच्यामध्ये, तर सुरुवातीला जो आमचा हेडेक होता एवढा मोठ्या कंपन्यांचा, एवढे मोठे मोठे डेटा सेंटर बनवायचे आणि पैसा इन्व्हेस्ट करायचा, त्यानंतर जर बिझनेस सक्सेस झाला तर ठीक आहे, नाही तर मग तो पुन्हा डेटा सेंटर काढून टाकायचे, लोकांना काढून टाकायचं. हा पुन्हा जो कॉन्सेप्ट आहे तो त्यांनी पुन्हा चेंज केला. आणि तो सर्व्हिस प्रोव्हायडर जे आहे तुमचे, जे गुगल किंवा तुमचा Amazon किंवा Oracle किंवा दुसऱ्या कंपनीज, ते बोलतात की तुम्ही आमच्याकडे या, आम्ही तुम्हाला देतो हे सर्व्हिस. आपण जसं कारचं एक्झाम्पल घेतलं होतं ना, तर कारमध्ये आपण कार खरेदी करायची किंवा कार रेंट करायची. तर बऱ्याच लोकांना असं वाटलं की कार खरेदी करण्यामध्ये जास्त फायदा नाही, कार रेंट करण्यामध्ये फायदा आहे. त्याच्यामुळे क्लाउडचं डिमांड वाढलं, कारण ते बोलतात की आम्ही डेटा सेंटर का सेटअप करू, आम्ही डायरेक्टली काय करू, आम्ही तुमच्याकडे येऊ, तुम्ही आम्हाला डेटा सेंटर प्रोव्हाइड करा, तुम्ही आम्हाला कार प्रोव्हाइड करा किंवा तुम्ही आम्हाला घर प्रोव्हाइड करा. इथे एक्झाम्पल आपण एक घेतलं होतं घराचं. आपण एक दुसरं एक्झाम्पल घेतलं होतं इथे एक पिझ्झाचं एक्झाम्पल घेतलं होतं. कुठेतरी एक पिझ्झा आपण टाकलं होतं, पिझ्झा डिलिव्हरी करायची किंवा पिझ्झा ऑर्डर करायची. तर आपण स्वतःचा पिझ्झा बनवायचा की आपण ऑर्डर करायचा. बऱ्याच लोकांना आता मेहनत आवडत नाहीये, तर ते एक्सपर्ट पण नाहीये पिझ्झा बनवण्यामध्ये. तर त्याच्यामुळे ते लोक काय करायला लागले, ते डाईन आउट करायला लागले किंवा पिझ्झा ऑर्डर करायला लागले. तर त्याच्यामध्ये जसं ह्या कंपनीज, आता हे एक्झाम्पल पिझ्झाचं होतं, पण ह्या कंपनीज काय बोलायला लागल्या की आम्ही IT मध्ये एक्सपर्ट नाहीये, तर आम्ही का पिझ्झा घरी बनवू, आम्ही का IT सेटअप करू, तर आम्ही तुमच्याकडे येतो, तुम्ही IT सेटअप करा आमच्यासाठी. तर आम्हाला ज्यावेळेस भूक असेल त्यावेळेस आम्ही पिझ्झा खाऊ, बाकीच्या वेळेस आमचं जे काम आहे आमचं चालू राहील आमचं काम. आम्हाला फक्त जेवायला 3 वेळेस लागतं, त्यावेळेस आम्ही येऊ, आम्ही पिझ्झा खाऊ, आम्ही जाऊ. तर ह्या कॉन्सेप्टमुळे जे आहे तो क्लाउडला डिमांड आला मार्केटमध्ये. तर इथे काय झालं, आपण आपल्या बाकी कामावर फोकस करू शकलो. आपण आपला वेळ जेवण बनवण्यामध्ये नाही घालवला, आपण आपलं काम केलं आणि जे जेवण बनवण्यामध्ये एक्सपर्ट आहे त्यांनी जेवण बनवलं, सिम्पल टर्म मध्ये सांगायचं झालं तर. त्याच्यामुळे क्लाउड कॉन्सेप्टला जास्त याच्यामध्ये सक्सेस मिळाला. ओके सर, थँक्यू. Sir, how much salary will we get if we do career in AWS in future? AWS किंवा दुसरे जे आहेत, जर तुम्ही शिकला याच्यामध्ये डिग्री नंतर किंवा जे पण तुम्ही आता सध्या काय करतात आहे, त्यानंतर जर शिकला तर फ्रेशरची सॅलरी वगैरे जी आहे ती रेंज करते डिपेंडिंग ऑन युअर इंटरव्ह्यू, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी यू आर गोइंग टू. सो देर आर व्हेरियस अदर फॅक्टर्स. इंडियन कंपनीजचा एक पॅकेज वेगळा असतो, तुम्ही जर मल्टीनॅशनल कंपनीजमध्ये गेले त्यांचे पॅकेज वेगळे असतात. तर हे पॅकेजेस डिपेंड करतात, फ्रेशरसाठी वेगळे असतात, एक्सपिरियन्स लोकांसाठी वेगळे असतात, आणि तुमच्या कुठल्या लेवलवर आहे तुम्ही. आता तुम्ही जर गुगलवर जाऊन सर्च केलं ना, हाऊ मच डू दी क्लाउड इंजिनियर्स
get pay, then you will get various ranges there. So exact range मी तुम्हाला सांगू शकत नाही, पण इंडियन रुपीज मध्ये सांगायचं झालं तर त्याच्यामध्ये US डॉलरच्या रेंज पण आहे भरपूर. तर MNC मोस्टली 5-6 लाखाच्या वर घेतात इयरली पॅकेज फ्रेशरसाठी, आणि जर एक्सपिरियन्स असेल तर त्याच्यापेक्षा पण जास्त असतो. काय काय कंपनी जे इंडियन कंपनीज आहेत ते 3 लाख 4 लाखापासून सुरुवात करतात. तर ते डिपेंड करतात तुम्ही कुठल्या कंपनीमध्ये जाताय, त्यांची काय सेटअप कसा आहे, various factors are there. But what I'll say is at the beginning of the career, don't be very focused on what package you get. Obviously, you will get good package if you are going to a good company, if you are knowledgeable, and if you like learn and apply that. That is where will be a major kind of advantage for you. So let's say आता तुमचं कॉलेजचं जर मी एक्झाम्पल घेतलं, तुम्ही जर कॉलेजमधून डिग्री पास करून गेले तर सगळेजण एका लेवलवर आहेत सध्या. सगळ्यांनी सपोज आता एक बीईचं एक्झाम्पल घेतो, बीई कम्प्युटर सर्वांनी केलंय सपोज, किंवा BCS किंवा MCS केलंय, तर सगळेजण इंटरव्ह्यूला गेले. त्याच्यामध्ये आता 10 कॅन्डिडेट मध्ये माझ्याकडे जर 10 कॅन्डिडेट इंटरव्ह्यूसाठी आले, तर मी या 10 कॅन्डिडेट मध्ये कुणाला सिलेक्ट करणार? सगळेजणांनी BCS MCS किंवा BE वगैरे काय केलंय, सगळेजण बोलले की बाबा मी सगळेजण फर्स्ट क्लासमध्ये आले, 60% वर आहे आम्हाला सगळ्यांना, थ्रू आउट आमचं 12चं पर्सेंटेज चांगलं आहे. तर सिलेक्शन कसं होणार? तर सिलेक्शन मध्ये मग हे बाकीच्या गोष्टी, सपोज क्लाउडचं रिक्वायरमेंट आहे, तर क्लाउड मध्ये तुम्ही सर्टिफिकेशन केलंय, तर माझ्याकडे रेझ्युमेस आहेत, तर मी क्लाउड सर्टिफिकेशन वाले रेझ्युमेस वर करणार, बाकीचे रेझ्युमे मी सॉर्ट आउट करणार बाय खाली. सर्टिफिकेशन वाले मग जसं असेल त्यांचे मग इंटरव्ह्यू जर झाले तर त्याच्यामध्ये त्यांची कॉन्सेप्ट किती आहे क्लिअर, मग ते इंटरव्ह्यू मध्ये क्वेश्चन मध्ये समजतं. मग ते अशी जी आहे फिल्टर होऊन जाते, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी त्याप्रमाणे मग तुम्हाला पॅकेज वगैरे डिसाईड होतं. तर आय वुड से ॲट दी कॉलेज लेवल your focus should be mostly on getting and learning into these new concepts. If you are interested, spend more time in learning this online wherever you get chance to learn. And once you find interest, then only you spend money in learning that course. And then you, with that course, once you decide, then you apply for a job depending on that knowledge. You just tell that this is the certification I've done. I don't have hands-on experience, but I have done this online kind of assignments for this. I've tried these things. And it tells if you have really done it. In the interview, it comes out. And you will be weighted more than the person who had just done the degree, come out of the college with good numbers, flying numbers, what we say. But the person who has done something else apart from that, which is there in the market, then obviously they have more weightage than the candidate who has not done anything apart from the academic study, right? So that's where the main focus, and depending on that, you get good salary, good package, and then depending on your experience also, you get more progression. So first few 2 years, you don't worry about the package. You just learn. Join a company where there is a good learning, so you can learn new things and then you can grow in your career. Okay, sir. Thank you. Welcome. Thank you, sir. Okay, welcome, sir. I think it was a very convenient and very, that participants were very good and, listening very carefully and asking questions. So I liked it very much. Thanks for giving me opportunity to, present this, since it is a concept which is not new, but it is there, which is, people have heard their name and don't know what to do. I wanted to, give this to everybody, to food for thought, and everybody can, take this away and think about it, and then make a wise decision what they want to do. So I think this has gone well. So thank you, sir. Thank you for your time. And I really enjoyed giving all the information to all of you. Great. Thank you very much, sir. So without, now it's 6:30, without wasting a time, I request to our Shekhar madam to conclude the today's session. Hello? Yes, ma'am. Yes. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, sir. Hello? Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. Yes. Hello, everyone. Good evening to all. Today we are on behalf of the group of institutions and Department of Computer Engineering. I would like to thank Sumant Avte sir for great and informative session on cloud computing. Sumant Avte sir blessed us with their presence through online platform.
तर एक क्वेश्चन होता तेजलचा. हा बोला बोला. Sir, do you have any course online or link on which we can learn AWS? येस, आता तुम्हाला जर ऑनलाईन जर तुम्ही सर्च केलं ना, आता मी एक तुम्हाला सिंपल एक गोष्ट सांगतो. तर मी आता ऑनलाईन जाऊन सर्च करतोय. सपोज मला लर्न AWS ऑनलाईन, राईट? सो दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल. लेट्स से सो AWS साईटवर सपोज मी जाऊन जर हे केलंय, तर हे सिम्पली लर्न वगैरे वगैरे असे भरपूर आहेत काय काही जे गोष्टी तुम्हाला सांगतात. तर ते तुम्ही डायरेक्टली AWS ट्रेनिंग किंवा सर्टिफिकेशन जर गेले, तुम्ही इथे एक लॉग इन क्रिएट करून तुम्ही हे करू शकता. ट्रेनिंग अँड सर्टिफिकेशन इथे तुम्ही, आता मी ऑलरेडी लॉग इन आहे माझ्या आयडीने, तर तुम्ही तुमचं एक अकाउंट क्रिएट करू शकता, AWS account, and get started with that training and certification. And you can find out how many trainings, classroom trainings or anything is available. A lot of this is free, and whenever you apply for anything certification, then only it costs you money. So only for certification you have to pay. For learning you don't have to pay. There's a lot of material already online available. This is for AWS. Also for Google I have not seen much, and I don't have much experience in Azure also, but I have seen for AWS, I have seen for Google, say the Oracle Cloud, for which I have done certification myself. So OCI, you can go online, you can search on the learn.oracle.com. You can come to AWS, you can search here. You can get started with all these trainings here, and you can find out on the foundation level, what are the things available here. Like it will tell you, different things are there, and you need to find out the right path here, and then accordingly. So if you see here, there are learning paths also given for developers, for database, and different things. So let's say for developers, you want to search, you just go to developers learning path, and then they tell you what you need to do. So this is the learning path, and a recommendation progression. So they give you like classroom. This is what you need to attend 1 day, 3 day, like this. Exam, how much you need to score, all that is given. A lot of the thing is there online, free material. You can also see that. But what I'll say is you go to basic sites. I mean the AWS, you go to aws.amazon.com. For Oracle OCI, you go to OCI learn.oracle.com. You go to the main sites, find out from there what is the requirement. If the material is there free, well and good. You can just go through that, understand it. If you want to go give a certification, you schedule it. Certification will cost you, as I said, it will cost you, but the learning won't cost you. So learning, most of the things I think they have given online free. Only for certification, there is the money. So most of these are there, and even if you do go outside, you go to Google or you go to YouTube, you find out there are many videos there, which gives you like how I've given this webinar, right? There are many other experts who gives their own perception about cloud, why cloud, or there are more technical ones also. Today we have not covered more of the technical one, but we were just trying to give you like a overall idea, what is cloud, why cloud, what are the benefits, and how you should learn. But there are more technical ones also if you want to go in detail. So you can just first go on YouTube or go on to these websites and find out from there. Initially don't invest money because you are at the college level. I will advise is that don't pay money anywhere to do or any course, anything. Just search for free material everywhere. Just get good idea. Once you feel that you have enough idea, you have enough knowledge, then you go for certification, then you can invest money. Till then, don't invest money is what is my advice. Okay. Okay, sir. Thank you. Yeah. Thank you, sir, for giving the valuable information. आणि सर्व पार्टिसिपेंट्सला सुद्धा एक म्हणजे खरोखरच सरांनी खूप सुंदर प्रकारे आपल्याला आज सर्व क्लाउडची इन्फॉर्मेशन दिली. आणि क्लाउड टेक्नॉलॉजी हे एक रिसेंट बुमिंग टॉपिक किंवा जॉब ओरिएंटेड खूप महत्वाचा टॉपिक समजला जातो किंवा टेक्नॉलॉजी समजली जाते. आणि सरांनी खूप सुंदर प्रकारे आपल्याला ती गोष्ट समजून सांगितली एकदम रिअल टाइम एक्झाम्पल सोबत. सो डेफिनेटली इट विल help to understand the what exactly cloud computing. So everyone knows the cloud, but today we will get the correct and more information regarding the cloud computing. Definitely, thank you, sir, from on behalf of Samartha Group of Institutions, Samartha Group of College of Engineering, also Polytechnic and BCS College.
Also, I will thank from our Samartha management, Honorable Secretary Vivek sir, Vallabh sir, and our principal, respected Patil sir, administrative officer Gadekar sir, all our team will be definitely thank you to you. And बेसिकली सगळ्यांना सांगायचं म्हणजे सुमंत आवटे सर आपल्याच भागातील आहेत आणि सरांनी सर आपल्या कॉलेजला कॅम्पसला व्हिजिट सुद्धा देऊन गेलेले आहेत आणि म्हणूनच सरांचं फ्युचरमध्ये सुद्धा आपल्याला अनेक वेळा असं मार्गदर्शन भेटेलच, त्याबद्दल काही विषय म्हणजे चिंता नाहीच. आणि सरांना सुद्धा विनंती आहे की वेगवेगळ्या विषयांवर सर आज ज्या प्रकारे सुंदर तुम्ही आम्हाला सर्व माहिती सांगितली, डेफिनेटली यू विल प्लीज come again and give the information for all our students. Thank you once again. Thank you all. Sure, sir. Thank you very much.